ओके, आज के हमारे गेस्ट स्पीकर हैं डॉक्टर कुलवंत सिंह सर का। वैसे तो परिचय देने की मोहताज तो है नहीं, बट मैं सर का थोड़ा सा एक छोटा सा इंट्रो दे रही हूँ। इन्होंने एमडी किया है होम्योपैथी में राजस्थान विद्यापीठ से। ये विनोबा भावे यूनिवर्सिटी हजारीबाग झारखंड में फैकल्टी ऑफ होम्योपैथी के एक्स डीन है। प्रिंसिपल है सिंह भूम होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज जमशेदपुर में। इनका 43 वर्षों से ये शिक्षक है। ये प्रोफेसर है SHM कॉलेज जमशेदपुर के। इन्होंने भारत में और बाहर कई सेमिनार प्रस्तुत किए हैं। इन्होंने दुबई में भी सेमिनार प्रस्तुत किया है। यह एक संसाधन रिसोर्स पर्सन है। सभी CCH वर्कशॉप जो इंडिया में हुए हैं उसमें इन्होंने कई सेमिनार प्रस्तुत किए हैं। ये पूर्व अध्यक्ष हैं होम्योपैथी साहित्य समिति CCH न्यू दिल्ली के और पूर्व सदस्य है शिक्षा समिति CCH नई दिल्ली के। ये PG गाइड है, पूर्व निरीक्षक हैं और एग्जामिनर भी हैं, पेपर सेटर भी हैं। इनका आज का विषय है माइग्रेन के लिए होम्योपैथी चिकित्सा भाग 2। सो सर, आपका फिर से आए इस मंच पे दोबारा बहुत बहुत स्वागत है। ओवर टू यू सर। स्क्रीन शेयर कर सकता हूँ सर? आपका वॉल्यूम बहुत लो है। हेलो। हाँ यस सर, अभी क्लियर है। हम लोग मीटिंग स्टार्ट कर सकते हैं? यस यस सर, नाउ यू कैन स्टार्ट। प्रणाम सागर सर, IFPH और सभी सदस्यों का धन्यवाद एवं स्वागत कि आपने मुझे दोबारा मौका दिया। और आज हम लोग पिछले भाग में हम लोगों ने माइग्रेन क्या है, क्यों होता है, कैसे होता है और क्या विभिन्न प्रकार हैं, इसका एक विस्तृत विवरण जानने की कोशिश की थी। आज हम लोग कोशिश करेंगे थोड़ा बहुत जो जानकारी है कि इसका ट्रीटमेंट किस तरह से किया जाए और कौन कौन सी दवाएं हैं जो इसमें महत्वपूर्ण भाग ले सकती हैं। हम सब जानते हैं कि आप कोई भी अच्छी मैथमेटिका उठाकर देखें तो हर मेडिसिन में हेडेक सिम्टम है। ऐसी शायद कोई दवा नहीं है जिसमें हेडेक एक सिम्टम नहीं है। उसमें से आप सोचिए कि माइग्रेन या माइग्रेन से संबंधित कुछ दवाओं को चुनना ये बड़ा ही मुश्किल काम है। फिर भी हम लोगों ने प्रयास किया है, तो बिना विलंब किए हम स्टार्ट करें। एक इथियोपैथोलॉजी भाग हमारा बच गया था पिछली बार, तो एक छोटा सा वीडियो है जो माइग्रेन की पैथोफिजियोलॉजी को बताता है, तो पहले उसी से हम आरंभ करेंगे। Now believe migraines are caused on the surface of the brain. During a migraine attack, the trigeminal nerve is also stimulated, releasing chemicals called neuropeptides and causing inflammation in the meninges, the membrane that covers the brain. One chemical called CGRP is thought to play a major role in worsening migraines. CGRP का बहुत बड़ा रोल होता है। CGRP causes blood vessels to dilate and triggers additional inflammation, which results in pain and sensitivity. The trigeminal nerve also stimulates the thalamus, which reacts like the brain's relay station, sending messages to other parts of the body. The thalamus controls the body's sensitivity to light, sound, and movement. Auras can occur as a warning before the migraine strikes, triggering flashes of light or wavy, zigzag, and blurred vision. Auras may also cause tinnitus or ringing in your ears. Some people may even lose their ability to see or hear normally. A migraine attack can also affect your digestive system, causing nausea and vomiting. When a migraine finally subsides, the physical effects can linger: muscle weakness, dizziness, confusion. Now believe. जैसा कि अभी आपने देखा कि माइग्रेन ज्यादातर एक केमिकल है CGRP, उसी के एक्टिवेशन से ज्यादा होता है। और CGRP का काम है, फंक्शन है, वो वेसल्स को डायलेट करता है। तो ब्रेन में वेसल्स का वेदो डायलेशन होता है। वेदो डायलेशन होने से ब्लड का फ्लो बढ़ जाता है वहाँ पर, और उसके चलते थैलेमस को वो स्टिमुलेट करता है। और थैलेमस को स्टिमुलेट करने से ये सारे लक्षण प्रभावित होते हैं। और उसमें ट्राइजेमिनल नर्व का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। आजकल ये देखा गया है कि एक्शन ऑन ट्राइजेमिनल नर्व, और बहुत सारे केसेस में आज ये पाया जा रहा है, इसको लिंक लोग कर रहे हैं वैज्ञानिक,
कि अगर आपको स्पॉन्डिलाइटिस है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है, तो उसका एक दूरगामी प्रभाव ट्राइजेमिनल नर्व पर पड़ता है और वैसे मरीजों को माइग्रेन ज्यादा संख्या में पाया गया है। ये अभी रिसर्च के दौर पर है, लेकिन वैज्ञानिकों ने करीब करीब इस बात को मान लिया है कि सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस अगर आपको ज्यादा है मैक्सिमम मरीजों में, तो उसका एक डायरेक्ट प्रेशर पड़ता है ट्राइजेमिनल नर्व पर, और ट्राइजेमिनल नर्व पर प्रभाव पड़ने से यू आर प्रोन टू सफर फ्रॉम माइग्रेन। माइग्रेन ट्रिगर्स, जैसा हम लोगों ने पिछली बार में भी पढ़ा था कि कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो माइग्रेन को ट्रिगर करती हैं। तो सबसे जरूरी चीज है स्ट्रेस एंड एंजाइटी, लैक ऑफ स्लीप, कैफीन, ज्यादा चाय कॉफी पीना, स्किप मील्स, लोग दफ्तरों में व्यस्त रहते हैं, काम में व्यस्त रहते हैं, खाना प्रॉपर नहीं खाते या खाना लंच नहीं लिया, लंच स्किप कर लिया, डिनर स्किप कर लिया, इस तरह के मरीजों को ज्यादा संख्या में माइग्रेन पाया गया है। और फिजिकल एक्सर्शन, फिजिकल एक्सर्शन से ज्यादा ये शुरू के जो 5 पॉइंट हैं ये बड़े ही महत्वपूर्ण हैं। दे आर नोन एज ट्रिगर टू माइग्रेन। माइग्रेन की सिम्टोमेटोलॉजी अगर देखिएगा, लास्ट में हमने डिस्कस किया था कि अभी भी हम लोगों ने जो कारण बताया था उसमें आपने देखा होगा कि थाइलोमस का इफेक्ट एक गैस्ट्रिक ऑर्गन पर भी होता है, डाइजेस्टिव ऑर्गन पर भी होता है, जिसके चलते नौजिया, उल्टी महसूस होना, उल्टी होना, कभी लूज मोशन होना, ये सारी चीजें माइग्रेन के मरीजों में आपको पाई जाती हैं। 87% लोगों में नौजिया, 56% में किससे बात कर रहे हैं? 16% में डायरिया, टेंडरनेस 35% बहुत कम मिलता है घरे पे जाना। पेरियोरल पैरेस्थीसिया, पेरी ओरल पैरेस्थीसिया बोलते हैं कि माउथ के चारों तरफ नमनेस आती है, इस तरह इस तरफ इस तरफ पूरा पेरी ओरल, मुंह के चारों तरफ में एक टाइप ऑफ पैरेस्थीसिया पाया जाता है। उसके साथ फीवर हो सकता है, पैलर है जो बहुत कॉमन नहीं है, फेशियल फ्लशिंग किसी किसी केस में है, पॉलीयूरिया बहुत कम केस में है। लेकिन सबसे ज्यादा जो असरदार सिम्टम्स पाए जाते हैं वो है नौजिया। माइग्रेन के मैक्सिमम मरीजों में आपको पता चलेगा या आप पाएंगे कि जो पेशेंट है उसका सर दर्द नौजिया और वॉमिटिंग में जाके समाप्त होता है। पेशेंट को प्री ड्रोमल सिम्टम मैंने बताया था कि अटैक होने के पहले क्या होगा, तो बहुत थकावट, बहुत जम्हाई आना, उसके बाद ऑरा होगा जिसमें भयानक सर दर्द होना, उसके बाद प्योर हेडेक, उसके बाद पोस्ट स्ट्रोक। तो ऑरा और हेडेक का जो सिम्टम है, पार्ट है, उसमें आपको नौजिया, वॉमिटिंग, डायरिया एंड स्कैल्प टेंडरनेस और एक्सट्रीम एग्जॉशन, बहुत ज्यादा थकावट, पेशेंट को काम करने का मन नहीं करना, पेशेंट को शक्तिहीन महसूस होना, ये सारी चीजें पाई जाती। थोड़ा सा होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के बारे में जाने। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि माइग्रेन के होम्योपैथिक ट्रीटमेंट को कुछ थोड़े समय में बांधना असंभव है, ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इतनी सारी दवाएं पाई जाती हैं जो हेडेक को कवर करती हैं। फिर भी कुछ महत्वपूर्ण जो दवाएं हैं हम लोग कोशिश करेंगे जानने की। मैथमेटिक कंसिडरेशन देखें तो माइग्रेन जो है वो बेसिकली एक सोरिक प्रॉब्लम, सिफिलिटिक और साइकोटिक मैजम बहुत कम केसेस में मिलते हैं, क्योंकि देयर इज प्रीडिस्पोजन टू स्ट्रेस एंड सेंसिटिविटी टू एक्सटर्नल स्टिमुला। ये सोरा का बहुत ही जरूरी सिम्टम है कि पेशेंट प्रीडिस्पोज्ड है टेंशन से, बाहर के स्टिमुलस से, ये सारे सोरिक सिम्टम होते हैं। और इसके चलते जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं, हेडेक्स may be triggered by emotional or mental stressors, symptoms such as anxiety, restlessness and irritability. इन सभी चीजों से माइग्रेन होता है, ये हम ऑलरेडी जान चुके हैं। और ये सारे सिम्टम सोरा, सोरिक पेशेंट्स में ही, सोरिक डायथेसिस में ही सारी चीजें मिलती हैं। कभी कभी सिफिलिटिक पेशेंट आपको मिलेगा, स्पेशली आप देखिएगा जिस समय साइनोसाइटिस के साथ इसका मिलाप होता है। साइनोसाइटिस के साथ जब मिलाप होगा तो उस समय ये पेशेंट जो है वो सिफिलिटिक माइजम में माने जाएंगे। और साइकोटिक माइजम में तब आते हैं जब खास करके इनका असर हम लोगों ने जाना था विजुअल स्नो, विजुअल डिस्टर्बेंसेस,
पेशेंट को देखने में कष्ट होने लगता है, पेशेंट की आंख के सामने स्मॉल स्मॉल स्पॉट आने लगते हैं, फ्लिकरिंग होने लगती है, आंखों में दर्द होने लगता है, देखने में बहुत तकलीफ होती है। तो इस तरह का जो लक्षण आएगा दैट विल बी कमिंग अंडर साइकोटिक पेशेंट। लेकिन मोस्टली आमतौर पर ज्यादातर ये जितने भी लक्षण हैं वो सोरा में पाए जाते हैं। तो माइग्रेन की दवाओं को अगर हम देखें, अगर लोकेशन के आधार पर जाने, तो देखिए अगर टेम्पल्स में पेन है, टेम्पोरल पेन है, अगर इस रीजन में पेन है और बहुत वायलेंट पेन है, तो द फर्स्ट मेडिसिन इज ग्लोनोइड। पर्सन्स हु आर रेगुलरली वर्किंग अंडर लाइट, तो वह अंडर लाइट वर्क कौन करता है? जो कंप्यूटर में ज्यादा काम कर रहे हैं, जो मोबाइल ज्यादा देख रहे हैं, और कभी कभी जो लोग लाइट्स के अंदर में ज्यादा काम करते हैं, जैसे वेल्डर्स, वेल्डिंग का काम है और उस तरह का काम है, और धूप में जाने पर गर्मी से इसकी तकलीफ बहुत बढ़ती है, सर में चक्कर आने लगता है, कंजेशन और पल्सेशन थ्रू आउट द बॉडी, सर में इतना दर्द होता है कि उसका जो थ्रॉबिंग है वो पूरी बॉडी में फील होने लगती है, ग्लोनाइन का दर्द इतना सीवियर होता है, बर्स्टिंग, स्प्लिटिंग, प्रेसिंग ऑनवर्ड्स, लगता है कि सर फट के बाहर आ जाएगा, आउटवर्ड जो पेन होता है दैट इज ए स्पेशलिटी ऑफ ग्लोनोइड। धूप में बढ़ना, गर्मी में बढ़ना, ऐसे लोग जो ज्यादातर लाइट के अंडर काम करते हैं, इस तरह के केस में पहली दवा, अगर टेम्पल्स में पेन है, इस रीजन में पेन है, तब है ग्लोनोइड। सेकेंड जो दवा है दैट इज सीपिया। सीपिया वन ऑफ द बेस्ट मेडिसिन इसीलिए है कि इसके मेंटल सिम्टम सारे सीपिया से मिलते हैं। माइग्रेन में जो हम बार बार पढ़ते हैं कि टेंशन है, स्ट्रेस है, पेशेंट बहुत परेशान है, पेशेंट बहुत डिप्रेस्ड है, पेशेंट बहुत गुस्से वाला है, इस तरह के सारे लक्षण आपको इस दवाओं में मिलते हैं, दैट इज नोन एज सीपिया। तो सीपिया इज वन मेडिसिन। हेडेक इन शॉक्स ड्यूरिंग मेंसेस, स्कैंटी पीरियड्स, कभी कभी प्रोफ्यूज पीरियड भी होता है सीपिया में। स्टिंगिंग पेन फ्रॉम विद इन आउटवर्ड एंड अपवर्ड। देखिए ग्लोनिन, अभी ग्लोनाइन हम लोगों ने पढ़ा था, उसमें भी क्या था, देयर वाज पेन फ्रॉम विद इन आउटवर्ड, अंदर से बाहर की तरफ जब दर्द महसूस हो तो उसमें ग्लोनाइन है, सीपिया है। लेकिन सीपिया के मेंटल सिम्टम बहुत डिफरेंट हैं और वो डिफरेंस आपको ग्लोनाइन से अलग करना पड़ेगा। हेडेक विथ कोल्डनेस ऑफ वर्टेक्स, वेरी पिक्यूलियर सिम्टम, सर में बहुत दर्द है, भयानक दर्द है, लेकिन उसके वर्टेक्स को उसको पेशेंट को ठंड लगती, ठंडा लगता है। सैडनेस एंड वीपिंग इज ग्रेट की नोट फॉर सीपिया। हम जानते हैं कि सीपिया में देयर इज सैडनेस एंड वीपिंग, इनडिफरेंस, किसी चीज से दुनिया के मतलब नहीं है और उसको जितना समझाइए उसकी तकलीफ उतनी बढ़ती है। इसके उलट पल्सेटिला का पेशेंट है, पल्सेटिला को जितना समझाइए उसको अच्छा लगता है, ही इज बेटर बाय consolation, but CPI is aggravated by consolation. She is indifferent. तो इस तरह के लक्षण जब मिले, और खास करके देखिए पेशेंट, दिस इज द टेम्पोरल पेन, ये टेम्पोरल रीजन में पेन है पेशेंट को, इस तरह के पेशेंट जिसमें मेंटल पिक्चर थोड़ी क्लैरिटी से हो, उस तरह के केस में सीपिया हम देते हैं। अब आइए हम जाने वर्टेक्स में अगर पेन हो, अगर इस रीजन में बहुत ज्यादा पेन हो तो उसमें कौन सी दवा हम देंगे। हम लोगों ने जाना अभी टेम्पल्स में जो पेन होती है ग्लोनाइन एंड सीपिया। वर्टेक्स में जब पेन होने लगे तो वर्टेक्स की सबसे इंपॉर्टेंट दवा होती है लैकेसिस। माइग्रेन में ये रामबाण का काम करती है, और लैकेसिस की दो तीन पिक्यूलरिटी है जो हम जानना चाहें या जान के रखें। नंबर वन, लैकेसिस का जो पेशेंट होता है, आपने पढ़ा, सब जानते हैं, द लैकेसिस पेशेंट स्लीप्स इनटू एग्रावेशन, उसको सोने से उसकी तकलीफ बढ़ती है, वो सुबह जब उठता है उसकी तकलीफ बहुत ज्यादा होती है। दूसरा, लैकेसिस का जो स्नेक होता है, सांपों में उसकी सबसे ज्यादा ऑर्गन कौन सा चलता है, टंग, सांप सब कुछ टंग से करता है। तो लैकेसिस का जो मरीज होता है उसकी भी जुबान बहुत चलती है, तो उसका पेशेंट है लैकेसिस के वर्ड है लोक्वेशियस, पेशेंट ऑलवेज टॉक्स एंड टॉक्स। वी सी The snake flicks its tongue in a blur of up and down motion. ये देखिए स्नेक की टंग जो है From the air and बहुत ground. ज्यादा टंग चलती है इसकी।
ये देखिए ये टंग चल पब्लिक hungry स्पीकर, snake to follow. ये पेशेंट जो है वो सो रहा है, पूरा डर के The उठ जा snake रहा है flicks its tongue in a क्योंकि blur उसको of पता up है and कि down पेशेंट motion, की तकलीफ बढ़ collecting जाएगी। scents from the air तो and ग्रेट ground. लोक्वेसिटी, बहुत बोलता है, ऑलवेज चेंजेस टॉपिक्स, For ग्रेट hungry सेंसिटिविटी snake to टू टच, follow. टच से The एग्रावेशन snake होता है, ये हम flicks its जानते हैं, tongue in a सांप को blur टच से of up and एग्रावेशन down होता है। motion, वर्टिगो, collecting scents from इंटॉलरेंस the ऑफ air लाइट, and ground. टाइट क्लोथिंग अराउंड नेक, तो हम जानते हैं डॉक्टर हेरिंग ने प्रूव किया था For a hungry कि snake to कोई भी follow. टाउट क्लोथिंग से उसकी तकलीफ The बढ़ती है। snake flicks डॉक्टर its हेरिंग tongue जिंदगी in a भर blur of up टाई and नहीं down बांध motion, पाए, हम जानते हैं, ड्यू टू collecting scents प्रूविंग, from the air and उन्होंने ground. लेकिन सिर्फ अपने ऊपर प्रूव की थी, जिसके चलते नेक पर वो कभी भी टाई बांध नहीं पाए, क्योंकि स्नेक का वीकेस्ट पार्ट होता है नेक। The He snake leaps flicks its into tongue in a aggravation. blur of up and down motion, collecting scents from the. तो इस तरह के लक्षण लैकेसिस अपने आप में इतनी पिक्यूलियर और इतना क्लियर कट उसकी सिम्टोमेटोलॉजी है कि आमतौर पर लैकेसिस को पहचानने में गलती नहीं हो। बहुत ज्यादा बोलना, हमेशा टॉपिक चेंज करना, टाइट क्लोथिंग से एग्रावेशन होना, गर्मी से एग्रावेशन होना, हमेशा ठंडी जगह की तलाश करना, बहुत जल्दी गुस्सा आना, तो इस तरह के जो लक्षण होंगे, अगर इस तरह के लक्षण किसी दवा में मिलते हैं, और मोस्टली ये लेफ्ट साइडेड मेडिसिन, लैकेसिस इज ए लेफ्ट साइडेड मेडिसिन, बट हेडेक इज इन वर्टेक्स, हेडेक इज ऑन वर्टेक्स, दिस पोर्शन, क्राउन ऑफ द हेड। एक बहुत जरूरी दवा है, बहुत अनकॉमन दवा है, लेकिन ये रामबाण है सर दर्द में अगर इसके लक्षण पर दिया जाए, दैट इज मेनियंथिस। तो याद रखिएगा, मेनियंथिस इज ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मेडिसिन। जब आपको उसके लक्षण मिले, उसके बहुत इंपॉर्टेंट लक्षण है एग्रावेशन बाय हार्ड प्रेशर। लैकेसिस का जो पेशेंट है, नॉर्मली पेन तो वर्टेक्स में है हमने बताया, लेकिन लैकेसिस का जब पेशेंट आपके पास आएगा या बैठेगा, तो वो देखिएगा कि ऐसे सर को दबा करके इस तरह से बैठता है, तो डॉक्टर साहब हमको यही दर्द है, लेकिन वो दबा के बैठेगा। लैकेसिस का पेशेंट जो है वो कभी दबा के नहीं बैठेगा, वर्टेक्स में उसको भी पेन है, लेकिन वो एग्रावेशन बाय टच। लेकिन मेनियंथिस एक ऐसा है जिसको दबाने से आराम मिलता है, वो पेशेंट इस तरह दबा करके सर को बैठता है और साथ में यहाँ रगड़ता रहता है इस जगह में। तो पेन फ्रॉम वर्टेक्स टू टेम्पल्स, पेन इन वर्टेक्स फ्रॉम अबव डाउनवर्ड्स गोइंग अपस्टेयर्स, बेटर बाय हार्ड प्रेशर विथ हैंड। ये लक्षण अगर आपको मिलता है, तो इस तरह के लक्षण में आपको सबसे अच्छी दवा मेनियंथिस है, प्रोवाइडेड patient always rubbing the temples, but patient feels better by pressure on the vertex। तो इस तरह के लक्षण जब मिले, तब बहुत अच्छी दवा है मेनियंथिस। राइट साइडेड मेडिसिन हम लोग जान रहे हैं, उसमें एक और अच्छी दवा क्या है, सभी लोग जानते हैं, दैट इज सैंग्विनेरिया। तो सैंग्विनेरिया के बारे में ज्यादा बताने की जरूरत नहीं, इट इज अ राइट साइडेड मेडिसिन। ऑक्सीपुट टू आइज होता क्या है, सैंग्विनेरिया के पेशेंट में पेन दर्द होगा पीछे, दिस इज द ऑक्सीपुट रीजन, ऑक्सीपुट रीजन से पेन चालू होकर के आकर के वो राइट आई के ऊपर सेटल कर जाता है। अगर यही पेशेंट बोलेगा कि हमको ऊपर से दर्द आकर के लेफ्ट आई में सेटल कर जाता है, देन द मेडिसिन विल बी स्पाइजेलिक। ये छोटी छोटी चीजें हैं जिसको अगर हम याद रखेंगे, कभी गलती नहीं करेंगे प्रिस्क्राइब करने में। अगर ऑक्सीपुट या वर्टेक्स से पेन आया, राइट आई में सेटल कर गया, मेडिसिन इज सैंग्विनेरिया। यही चीज अगर लेफ्ट आई में सेटल कर गई, तो मेडिसिन इज स्पाइजेलिया। अगर पेन सिर्फ वर्टेक्स में है, द मेडिसिन इज लैकेसिस। अगर सिर्फ वर्टेक्स में दबाने से आराम मिलता है, द मेडिसिन इज मेनियंथिस। छोटी छोटी चीजें, छोटी छोटी टिप्स, इनको याद रखें, मरीज हमेशा ठीक होता है। और सैंग्विनेरिया साइनोसाइटिस की भी बहुत अच्छी दवा है, सैंग्विनेरिया स्ट्रेस हेडेक की बहुत अच्छी दवा है, सैंग्विनेरिया क्लस्टर हेडेक की बहुत अच्छी दवा है, और सैंग्विनेरिया एक सबसे अच्छी दवा है माइग्रेन। हेडेक के सारे तरह को कवर करने वाली दवा है सैंग्विनेरिया, लेकिन उसमें पिक्युलरिटी मिलेगी आपको, दर्द राइट साइड होगा, पीछे से आएगा, राइट साइड में सेटल करेगा, टच से एग्रावेट करेगा,
और सुबह से लेके शाम तक हो। दर्द पेन जो है वो फ्रॉम सनराइज टू सनसेट, मॉर्निंग टू इवनिंग, इवनिंग के बाद वो दर्द कम होने लगता है। ये बहुत बड़ी खासियत है जो सैंग्विनेरिया में आप देखेंगे। साइनोसाइटिस हो, नॉर्मल हेडेक हो, टेंशन हेडेक हो, माइग्रेन हो, पीरियोडिकल है, समय समय पर होता है, राइट। और पिकुलरिटी एक ही याद रखें बस, दर्द यहाँ पर हो, यहाँ से आकर के राइट आई में सेटल करेगा, या राइट आई से ही स्टार्ट होगा, सुबह से शाम तक रहेगा, सूरज के साथ बढ़ेगा, सूरज के साथ घटेगा। और यही अगर सेम सिम्टम्स अगर बाएं साइड में हो जाए, देन द मेडिसिन विल बी स्पाइसिंग। राइट साइड की एक बहुत अच्छी दवा है, वो है आयरिस वर्स। आयरिस वर्स में सबसे खासियत क्या है कि आमतौर पर हम लोग बोलते हैं कि दिस इज ए मेडिसिन फॉर गैस्ट्रिक माइग्रेन। गैस्ट्रिक माइग्रेन एक वर्ड बार बार इस्तेमाल होता है, और वो गैस्ट्रिक माइग्रेन जब देखिएगा तो पेशेंट को इंडाइजेशन होगा, नोजिया होगी, वॉमिटिंग होगी। हाइपर एसिडिटी इज द की नोट। हाइपर एसिडिटी इज द की नोट फॉर आयरिस वर्स। राइट साइडेड पेन, गैस्ट्रिक एसिडिटी, गैस्ट्रिक माइग्रेन, पीरियोडिकल हफ्ते में एक बार होता है, और उसके साथ सबसे बड़ी बात राइट टेम्पल्स के ऊपर में वो सेटल कर जाता है। दिस इज ए पेशेंट ऑफ आयरिस वर्स। इंटरनेशनल माइग्रेन पेंटिंग का कंपटीशन में इस पेंटिंग को अवार्ड मिला है, कि जिसमें इसको दिखा रहा है कि एक इसको डर लग रहा है, और दीज आर द सिम्टम्स। ये जो फ्लिकरिंग ऑफ आई, एक पेंटिंग में सब कुछ उन्होंने कर दिया है। ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये हो गया आई फ्लिकरिंग, डर, इसके साथ ये एग्रावेशन बाय लाइट, नोजिया, वॉमिटिंग। तो दिस पेशेंट इज आयरिस वर्स। एक और बहुत इंपॉर्टेंट दवा राइट साइड के लिए, दैट इज कैलिबाइक्रोम। कैलिबाइक्रोम भी बहुत अच्छी दवा है, लेकिन ये एक और बहुत अच्छी दवा है साइनोसाइटिस के लिए। तो साइनोसाइटिस और माइग्रेन अगर मिले हों, साथ में हों, तो कैलिबाइक्रोम से अच्छी दवा कोई हो नहीं सकती। और कैलिबाइक्रोम एक ऐसी दवा है विच कवर ऑल माइग्रेन्स, सोरा, सिफिलिटिक एंड साइकोटिक। तीनों माइग्रेन कैलिबाइक्रोम कवर करती है। सप्रेस्ड कैटरल डिस्चार्ज साइनोसाइटिस में होता है, डिस्चार्ज पूरा क्लियर नहीं हुआ। और एक बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम जो मैं बार बार बढ़ाता आया हूँ, कि ब्लड विजन और ब्लाइंडनेस। ये प्रोसीडेड बाय ब्लड विजन और ब्लाइंडनेस, ये माइग्रेन की खास पहचान है। विजुअल डिस्टर्बेंसेस, बार बार हम लोगों ने लास्ट वीक में उसका वीडियोज भी देखा है कि किस तरह का ब्लड विजन आपको मिलता है। सुप्रा ऑर्बिटल न्यूरैल्जिया, दाहिने आंख के ऊपर ठीक पेन होगा और न्यूरैल्जिक पेन होगा। तो दिस काइंड ऑफ पेन इफ प्रेजेंट विल बी कवर्ड बाय कैलिबाइक्रोम। तो राइट साइड में 3 दवाएं हुई, सैंग्विनेरिया, आयरिस वर्स, कैलिबाइक्रोम। इसके साथ एक और दवा है, कभी कभी आप यूज कर सकते हैं, दैट इज बिस्मथ। तो बिस्मथ में गैस्ट्रिक सिम्टम मिलेंगे, वॉमिटिंग मिलेगी, और साथ में कभी कभी बहुत बर्निंग मिलेगा। बिस्मथ कैन बी वन मेडिसिन। नेक्स्ट इज सेड्रॉन। ये बहुत ही सक्सेसफुल दवा है प्रैक्टिस लाइफ में, अगर दर्द पीरियोडिकल होता है। आप पेशेंट को देख रहे हैं, बार बार माइग्रेन हो रहा है और राइट साइड में हो रहा है, एंड इट इज पीरियोडिसिटी इज द ग्रेट की नोट फॉर सेड्रॉन। पेशेंट आपको बोलेगा हमको हफ्ते में एक ही दिन दर्द होता है, या हमको डेली दर्द होता है, तो डेली हमको सुबह 9 बजे चालू हो जाता है, दैट इज पीरियोडिसिटी। हफ्ते में एक बार हो, हफ्ते में 2 बार हो, हफ्ते में 3 बार हो, लेकिन एग्जैक्ट टाइमिंग के साथ वो रिपीट होता है। जैसे भी बार इसमें देखिए लिखा हुआ है, कमिंग अबाउट 9 AM, सुबह 9 बजे चालू होता है। पेन फ्रॉम टेम्पल टू टेम्पल, देखिए ये बड़ी इंपॉर्टेंट दवा है और इंपॉर्टेंट लक्षण है। पेन फ्रॉम टेम्पल टू टेम्पल, यहाँ से लेके यहाँ तक लगेगा, इधर से पेन इधर जा रहा है, इधर से पेन इधर जा रहा है, ये दोनों साइड में अबव द आईब्रोज वो पेन सेटल करता है। तो दैट काइंड ऑफ पेन इज ऑफ सेड्रॉन। तो सेड्रॉन तब हम देंगे राइट साइडेड हो
लेकिन periodical, and especially when it comes at 9 a.m. Though it is right-sided, but it moves from right to left, left to right, right to left, left to right, and settles on the right. Right side में settle करता है, then the medicine will be withdrawn, provided the pain is periodic. लेफ्ट साइड में देखिए क्या क्या है. सबसे इंपॉर्टेंट दवा लेफ्ट साइड की होती है नेट्रम्यूर. नेट्रम्यूर में क्या क्या सिम्टम मिलेंगे देखिए, इसमें लिखा हुआ है हैमरिंग हेडेक ऑन राइजिंग. पेशेंट जब उठता है तो उसको सर में बहुत हैमरिंग हेडेक होता है, सर लगता है बहुत बड़ा हो गया, हेड फील्स टू लार्ज. हेड फील्स टू लार्ज ग्लोनाइन में भी है. पेशेंट को लगता है कि उसका सर किसी वाइस में जकड़ दिया गया है. देखिए किसी जो वाइस, जो सर उसका एकदम जकड़ दिया गया है. ये जकड़न अगर हार्ट में हो तो क्या दवा है? अगर तो पेशेंट को लगे कि उसके दिल को, हार्ट को जकड़ दिया गया है, देन द मेडिसिन इज कैक्टस. लेकिन अगर सर को जकड़ा गया है लगे, देन द मेडिसिन इज नेट्रम्यूर. और नेट्रम्यूर का अपना पिक्यूलियर कॉन्स्टिट्यूशन है जो आप देख रहे हैं. नेट्रम्यूर इज सेंसिटिव, नेट्रम्यूर इज सेंटिमेंटल, नेट्रम्यूर इज इंट्रोवर्ट, नेट्रम्यूर इज रिजर्व, नेट्रम्यूर इज लोनर, एंड देयर इज हर्ट एंड इमोशनल ट्रॉमा. दिल ही टूट गया. इस तरह के कॉम्बिनेशन अगर किसी मरीज में मिले, then the medicine will be नेट्रम्यूर if the case is of migraine. बट माइग्रेन में हेडेक एक सिम्टम है, लेकिन नेट्रम्यूर की और कॉन्स्टिट्यूशनल और मेंटल जो पिक्चर है वो साथ में अगर हो तो नेट्रम्यूर से आई हैव क्योर्ड सेवरल क्रॉनिक माइग्रेन केसेस विथ नेट्रम्यूर, प्रोवाइडेड दीज सिम्टम्स एग्री. नेट्रम्यूर की ये पर्टिकुलर जो कॉन्स्टिट्यूशन है, पर्टिकुलर मेंटल पिक्चर जो है, अगर वो आपको मिलती है, then the medicine will be नेट्रम्यूर. Next, left-sided, which I told you earlier also. You can see the pain starts from the occiput, settles over the left eye. Starts from occiput, settles left eye. So starts from the frontal and vertex, settles on the left eye. You can see. Starts from vertex, starts from temples, comes, settles on the left eye. This is a clear picture of spigillia. इसके रिवर्स में था sanguinaria. When the pain settles over the right eye, then the medicine is sanguinaria. When the pain settles on the left eye, the medicine will be spigillia. And we know that spigillia is one of the best in neuralgic pains. So there will be neuralgic pains on the left side, pressive pain, violent. This is a pressive pain. Try to understand, try to differentiate. Glonoin में, नेट्रम्यूर में there was bursting pain. Spigillia में there is pressive pain. Pain from frontal portion settles on the temple, especially on the left eye. Pain in and around the eye, as if band around the eye. So this kind of a pain, if found on the left side, the medicine is spigillia. Found on the right side, sanguinaria, and if there is periodicity, तब हम लोग उसमें सिड्रोन. एक बहुत इंपॉर्टेंट दवा जो बहुत ज्यादा यूज नहीं होती है लेकिन बहुत सक्सेसफुल दवा है, दैट इज एपीफेगस. एपीफेगस इज अ वेरी वेरी गुड मेडिसिन व्हेन हेडेक, left-sided headache is there, headache from physical and mental exertion, neurasthenic, slight deviation from routine work triggers the pain. पेशेंट जो आमतौर पर काम करता है वहां ठीक है, थोड़ा अलग काम करने पर he suffers with the headache. और सबसे इंपॉर्टेंट सिम्टम है इसमें विसिड सलाइवेशन. पेशेंट को बहुत सलाइवेशन होता है. ये सलाइवेशन अगर पेशेंट को हो और पेशेंट बोले कि हमको सर दर्द के बाद बड़ी भूख लगती है, दोनों पिक्युलरिटी है. देखिए, देयर इज सीरियस सलाइवेशन, प्रोफ्यूज सलाइवेशन, एंड द पेन इज प्रेसीडेड बाय हंगर. इन दिस केस द मेडिसिन इज एपीफेगस. मुझे लगता है कि ये क्लियर हो रहा है आपको. मेंटल फिजिकल एक्सर्शन के बाद पेन होगा, बहुत मुंह में पानी आएगा और बाद में बहुत भूख लगी. बहुत मुंह में पानी मक्सॉल में भी है, मर्क्यूरियस की सभी मेडिसिन में है.
but mercurial group is not a very important medicine for migraines. But Ifph is a very good medicine if you are having left-sided pain. Now come to right supraorbital. तो right supraorbital इस पोर्शन में जो पेन है, इसमें हम लोगों ने अभी दवा पढ़ी थी, दैट वाज सैंग्विनेरिया, दैट वाज सिट्रॉन, और एक स्पेसिफिक दवाई है जो सिर्फ राइट ऑर्बिट के ऊपर में पेन हो, देन द मेडिसिन इज चेलिडोनियम. तो न्यूरल्जिया ओवर राइट आई, पेन इन द हेड विथ लीवर प्रॉब्लम्स, कांस्टेंट पेन अंडर इंफीरियर एंगल ऑफ राइट स्कैपुला. ये तो हम जानते हैं चेलिडोनियम की खासियत है कि स्कैपुला के पीछे में यहाँ पर लोअर एंगल में उस पर रेगुलर पेन होता है विथ सम लीवर प्रॉब्लम्स. अगर लीवर प्रॉब्लम्स की हिस्ट्री है, कांस्टेंट पेन है अंडर राइट स्कैपुला, देन द मेडिसिन विल बी चेलिडोनियम. एंड चेलिडोनियम की खासियत है कि वो हमेशा गर्म चीजें पीना चाहता है, डिजायर्स वेरी हॉट ड्रिंक्स, और उतना गर्म खाकर या पीकर भी वो उसको डाइजेस्ट कर लेता है. चेलिडोनियम इज हैविंग दिस पिक्युलरिटी, बेटर बाय हॉट ड्रिंक्स. तो बेटर बाय हॉट ड्रिंक्स आर्सेनिक एल्बम में भी है, लेकिन आर्सेनिक एल्बम में माइग्रेन के लक्षण नहीं पाए. राइट सुप्राऑर्बिटल फिर एक रेयर मेडिसिन लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट मेडिसिन, मेलिलोटस. चमत्कार करती है अगर ये प्रॉपरली इंडिकेटेड हो और दवा दिया जाए तो. मेलिलोटस राइट सुप्राऑर्बिटल हेडेक में, किसी भी तरह का हेडेक, वो क्लस्टर हेडेक हो, वन साइडेड हेडेक हो, माइग्रेन हो, दिस इज द बेस्ट मेडिसिन. हेडेक ओवर राइट आई with vomiting. And again the keynote for migraine, black spot before eyes. आंख के सामने उसको अंधेरा छाता है, फ्लिकरिंग होती है, इस तरह के सिम्टम अगर मिले तो तब मेडिसिन होगी मेलिलोटस. फुलनेस ऑल ओवर हेड. नाउ कम टू द लेफ्ट साइड, लेफ्ट सुप्रा ऑर्बिटल. लेफ्ट सुप्रा ऑर्बिटल पेन अगर हम देखेंगे तो बाईं आंख के ऊपर जो पेन है उसमें अभी हम लोगों ने पढ़ा था, वन ऑफ द बेस्ट मेडिसिन इज स्पाइजेलिया. आमतौर पर हम लोग देते हैं, पेशेंट आया तो बाएं साइड में दर्द है, स्पाइजेलिया दे दो जी, कुछ ना कुछ आराम तो कर ही देगा, लेकिन ऐसा होता नहीं. अर्जेंटम नाइट्रिकम ड्यू टू इट्स इंपॉर्टेंट सिम्टम्स इज ग्रेटली इंडिकेटेड व्हेन देयर इज लेफ्ट सुप्राऑर्बिटल पेन. सुप्राऑर्बिटल पेन, लेफ्ट साइड में पेन हो, तब मेडिसिन है Argentum natricum. Headache from dancing, mental exertion, headache with sense of expansion, coldness, trembling. Pain ends in bilious vomiting. Pain ends in bilious vomiting. Iris वर्स में भी है, लेकिन iris वर्स राइट साइडेड मेडिसिन है, अर्जेंटम नाइट्रिकम लेफ्ट साइडेड मेडिसिन है. और अर्जेंटम के मेंटल पिक्चर हम सबको मालूम है, नर्वस होता है, घबराता है, बाहर जाने के पहले बहुत टेंशन रखता है. और अर्जेंटम की एक खास बात है कि पेशेंट इज बेटर बाय टाइट बैंडेज. पेशेंट बोलेगा कि हमको बहुत दर्द होता है, हम घर में लेडी होगी उम्र दराज तो बोलेगी, बच्चों को बोलते हैं कि सर दबाते रहो बेटा, हमको अच्छा लगता है. तो सर दबाते रहने से, या वैसा फैसिलिटी नहीं है तो कपड़ा की पट्टी बांध करके रखते हैं पेशेंट, उससे उसको आराम मिलता है. हेडेक, बिलियसनेस, nervousness and better by tight bandage. This is an argentum natricum. इससे लेफ्ट साइड में एक और बड़ी अच्छी दवा है, मैंने बताया ही आपको, स्पाइजेलिया. एक दवा है ओरियोडेफने, इसको मत भूलिएगा, ओरियोडेफने. ओरियोडेफने इज वन ऑफ द बेस्ट मेडिसिन. और उसमें खासियत क्या है कि टेम्पल, लेफ्ट टेम्पल जो होता है, लेफ्ट टेम्पल से पेन रेडिएट करके लेफ्ट आई के ऊपर सेटल कर जाता है. दर्द लेफ्ट आई से स्टार्ट, टेम्पल से स्टार्ट होकर के इस साइड से, यहाँ से स्टार्ट होकर के आईज के चारों तरफ सेटल कर जाता है. पेन, हेडेक फ्रॉम डांसिंग. और ओरियोडेफने, द मेडिसिन इज ओरियोडेफने. ओरियोडेफने इज बेस्ट मेडिसिन व्हेन द पेन इज फ्रॉम द लेफ्ट टेम्पल्स टू लेफ्ट आई. बहुत शूटिंग, बहुत पेन, ज्यादातर ठंड से बढ़ता है, इन दैट केस द मेडिसिन विल बी ओरियोडेफने.
Otherwise, the medicine is urgentum natricum. Now, a very important medicine, very rarely used, very important, that is cyclamen. मैंने लास्ट क्लास में बहुत ज्यादा प्रेशर दिया था आई डिस्टर्बेंसेस, माइग्रेन में आंखों में जो डिस्टर्बेंस होती है उसका एक हम लोग बोलते हैं विजुअल स्नो। आंख के सामने फ्लिकरिंग होना, आंख के सामने स्टार्स आना, आंख के सामने काले काले दाग दिखना, आंख के सामने अंधेरा छा जाना, विजन में प्रॉब्लम आने लगना, कोई चीज मान लीजिए सामने से बगल से कार पार हो गई तो वो बाद में वो देखता है कि हाँ, उसको लगता है कि कार पार हो गई। तो इस तरह का जो कंफ्यूजिंग स्टेट ऑफ आईज है, दैट इज नोन एज विजुअल स्नो, एंड साइक्लामेन इज वन ऑफ द बेस्ट मेडिसिन, very rarely used but very successful when the symptoms agree. There is flickering before eyes, visual aura, vertigo, flickering of various colors before eyes, see countless stars, dimness of vision. ये सभी मैंने वीडियो में भी दिखाया है लास्ट टाइम कि विजुअल स्नो क्या होता है और विजुअल स्नो में किस तरह का डिस्टर्बेंस मरीज फील करता है। अपने ऊपर नियंत्रण नहीं रहता है, आंखों पर नियंत्रण नहीं रहता है, और इस तरह के केस में साइक्लामेन इज वन ऑफ द बेस्ट। डोंट फॉरगेट साइक्लामेन। अगर इफ देयर इज सिलियरी न्यूरल्जिया, अभी हमने डिस्कस किया था इस केस को, देयर इज सिलियरी न्यूरल्जिया, आंखों में बहुत दर्द होने लगता है, आंखों के चारों ओर बहुत दर्द होने लगता है। इस केस में द बेस्ट मेडिसिन इज पुरूनस स्पाइनोसा। Pain settles above the right eyebrow, like sanguinaria, like iris burns, like citron, shooting from right frontal bone through brain to occiput. राइट फ्रंटल साइड के बोन से जाकर के वो चालू होता है और उसके बाद खत्म होता है। फ्लिकरिंग ऑफ वेरियस कलर्स बिफोर आईज, लाइक साइक्लामेन, एंड पेन फ्रॉम राइट आई, लगता है कि यहां से दर्द सर के भीतर से होकर के पीछे चले जा रहा है। शूटिंग फ्रॉम राइट फ्रंटल बोन थ्रू ब्रेन टू ऑक्सीपुट, ब्रेन को का पार करके दर्द ऑक्सीपुट में जाके सेटल करने लगता है। इस तरह का अगर सिम्टम्स हो, लक्षण हो, तब हमारे लिए मेडिसिन है पुरूनस स्पाइनोसा। टेम्पोरल पेन जो अभी हमने बताया था कि टेम्पल्स में जो पेन होता है, इस टेम्पल्स में पेन होने पर there are other medicines also like belladonna. One of them is belladonna। जब पेन होल हेड में भी है, टेम्पल्स में भी है, बट बेलाडोना की खासियत क्या है? बेलाडोना इज हैविंग सीवियर थ्रॉबिंग पेन्स, हैमरिंग पेन्स, पेशेंट को लगता है कि दर्द फट जाएगा। मोस्ट वायलेंट काइंड ऑफ पेन इज ए ग्रेट कीनोट ऑफ बेलाडोना। और कभी भी बेलाडोना वर्क्स एज पैलिएटिव ऑल्सो। अगर बहुत सर में दर्द हो रहा है, पेशेंट को राहत नहीं मिल रही है, पेशेंट को सर हैमरिंग हेडेक है, उस तरह का हैमरिंग हेडेक हो, तो इट कैन बी वर्किंग एज ए पैलिएटिव। कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो बेलाडोना के कुछ डोज दे दें, तो बेलाडोना से उसको थोड़ी राहत तो मिल जाती है, ठीक नहीं होगा लेकिन राहत जरूर मिल जाएगी। तो ये बार बार बोला गया है मैथमेटिका में कि हेडेक के केस में, किसी भी टाइप का हेडेक से हम ना लड़ सकते, हेडेक के बारे में पूरी जानकारी आज तक उपलब्ध नहीं है। लास्ट क्लास में मैंने दिखाया था कि देर आर, अभी तक तो जो पता लगा है वो आज तक के न्यूज चैनल में बता रहा था कि देर आर 300 टाइप्स ऑफ हेडेक। और 300 टाइप्स ऑफ हेडेक में हमारी होम्योपैथी में सभी दवाएं हेडेक की। यू स्टडी, यू टेक बोरिक मैथमेटिका, कोई भी दवा आप लीजिए, सब में हेडेक के लक्षण है। तो उसमें से हम अलग कैसे करें? ये इतना आसान कार्य तो है नहीं। लेकिन अगर टेम्पल्स में है तो याद रखिए कि ज्यादातर पेन आपको वैसे ही मिलेंगे जब पेशेंट आगे बताएगा हमको इसी जगह पेन होता है, इसी जगह पेन होता है। ऐसे मरीजों को सबसे पहले उसकी आईज चेकअप करवाइए, कभी अवॉइड मत कीजिए। पेशेंट को हमेशा आप एडवाइस करें कि पहले जाके आप अपना आईज चेकअप करें।
आजकल मोबाइल के ज़माने में, कंप्यूटर्स के ज़माने में, लैपटॉप के ज़माने में लोग ओवर वर्क करते हैं, ज़्यादा देखते हैं, मोबाइल को छोड़ते नहीं, तो उनमें आँखों में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती ही। तो उसमें आँखों की जांच करके प्रॉपर पावर का चश्मा अगर पेशेंट नहीं पहनता है, आप कोई भी दवा दे दीजिए, उसका सर का दर्द नहीं है, क्योंकि आंखों की मसल्स पर जो पावर पड़ रहा है, एक्स्ट्रा ओवर स्ट्रेनिंग ऑफ मसल्स हो रही है, उसके लिए प्रॉपर रिफ्रैक्टरी एरर उसका ठीक करना बेहद जरूरी है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट दवा है जो टेम्पल्स में और इस तरह के दर्द में काम आती है, दैट इज ऑनोस्मोडियम। ऑनोस्मोडियम ये भी एक बहुत अच्छी दवा है। ऑनोस्मोडियम और जेल्सीमियम इतना आपस में मिलता जुलता है कि ओनोस्मोडियम का नाम दिया हुआ है फॉल्स जेल्सीमियम। ओनोस्मोडियम इज नोन एज फॉल्स जेल्सीमियम। वेरी गुड मेडिसिन फॉर हेडेक, माइग्रेन, स्पेशली टेम्पल्स में दर्द हो तब। डल हैवीनेस बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम। और कभी कभी ओनोस्मोडियम में पेन सामने से पीछे की ओर जाने लगता है, उसमें जेल्सीमियम के समान। जेल्सीमियम में पिक्युलरिटी क्या है? जेल्सीमियम इज नॉट वेरी ऑफनली यूज्ड इन केस ऑफ माइग्रेन, बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट मेडिसिन फॉर हेडेक। कब देते हैं हम? दो तीन लक्षण सबसे इंपॉर्टेंट: थर्स्टियसनेस, नर्वसनेस, हेवीनेस ऑफ द हेड, पेन इन द ऑक्सीपुट। ये चार इंपॉर्टेंट लक्षण होते हैं जब हम जेल्सीमियम देते हैं। तो इट इज नॉट ए वेरी गुड मेडिसिन इन माइग्रेन। बट उससे मिलती जुलती जो दवा है ओनोस्मोडियम, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट मेडिसिन इन माइग्रेन, एंड इट इज माइग्रेन। ओनोस्मोडियम इज ऑल्सो नोन एज फॉल्स जेल्सीमियम. So remember, when you prescribe symptoms like gelsemium, if it is a migraine case, remember onosmodium. फिर एक और दवा है, that is phyllandrium. Phyllandrium is also very good medicine for migraine. Phyllandrium में heaviness है like gelsemium. एक और बहुत अच्छी दवा जो हम लोग, पेशेंट बोलेगा आपको, इसमें डॉक्टर साहब दर्द यहाँ से चालू होता है, लगता है यहाँ तक आ जाता है। पेन फ्रॉम ईयर टू ईयर। बहुत पिक्यूलियर चीजें हैं, ठीक है, छोटी छोटी चीजें हैं, इनको याद रखिएगा, प्रैक्टिस लाइफ में हमेशा सफलता मिलेगी। तो मरीज आकर के आपको बोलेगा कि एक कान से दूसरे कान तक मुझे दर्द हो रहा है, लगता है कि यहाँ से दर्द इधर चले जाएगा, देन द बेस्ट मेडिसिन इज पैलेडियम। ये सब नोट कर लें, हमेशा काम आने वाली चीजें हैं। तो पेन फ्रॉम ईयर टू ईयर, मेडिसिन विल बी पैलेडियम। और इसी तरह पेन फ्रॉम ईयर टू ईयर एक और मेडिसिन है, विच इज द बेस्ट मेडिसिन इफ सिफिलिटिक माइग्रेन इज प्रेजेंट, दैट इज सिफिलिनम. सिफिलिनम इज अ मेडिसिन which is having pain from ear to ear. हेडेक के मामले में माइग्रेन से मिलती जुलती और दो तीन बहुत इंपॉर्टेंट दवाएं हैं जो आपको जाननी चाहिए. सॉरी. एक तो है कॉक्यूलस इंडिकस. हम सब जानते हैं कॉक्यूलस इंडिकस सर दर्द की एक बहुत अच्छी दवा है. पेन, होल हेड या ऑक्सीपिटल हेडेक, स्पेशली अगर उसकी नींद पूरी नहीं हो, एक मरीज की नींद पूरी नहीं हो और सुबह उठ के उसको बहुत दर्द होने लगे, देन द मेडिसिन इज कॉक्यूलस इंडिकस व्हेन द पेन इज एग्रावेटेड बाय लैक ऑफ स्लीप. लैक ऑफ स्लीप में एक और बहुत अच्छी दवा है नक्स वोमिका. लेकिन नक्स वोमिका के साथ और लक्षण एसोसिएटेड होते हैं, और नक्स वोमिका माइग्रेन की बहुत अच्छी दवा, सक्सेसफुल दवा नहीं है. लेकिन बाकी जगह पर आप अगर एक्टिया, रेसिमोसा और कॉक्यूलस इंडिकस को मानते हैं. वन इज एक्टिया रेसिमोसा, जिसमें वर्टेक्स में पेन होता है और पेन हमेशा एसोसिएटेड है
यहाँ के साथ नेक, गर्दन में उसको बहुत पेन होता है, ऑक्सीपुट और गर्दन में बहुत पेन होना, इसीलिए माना जा रहा है ना, मैंने अभी बताया था कि सर्वाइकल स्पॉन्डाइलोसिस के केसेस के साथ में आज माइग्रेन के पेशेंट्स को ऐड ऑन किया जा रहा है, क्योंकि सर्वाइकल स्पॉन्डाइलोसिस के केस में ये पाया गया है कि इट एक्ट्स ऑन द ट्राइजेमिनल नर्व। यहाँ से जो C1 C2 से जो नर्व्स निकलती हैं, तो ट्राइजेमिनल नर्व पर प्रेशर वहां पड़ेगा, तो ट्राइजेमिनल नर्व पर प्रेशर पड़ना लाजमी है, और ट्राइजेमिनल नर्व पर जब प्रेशर पड़ेगा तो इट कैन क्रिएट सो मेनी सिम्टम्स। और बेसिक याद रखिएगा कि जो इसका ट्रीटमेंट हम करते हैं, जो दवा देते हैं, कभी हमने बताया था आपको शुरू में ही, एक CGRP जो केमिकल है, उस केमिकल के बढ़ने से वेजो डायलेशन होता है, वेन्स डायलेट करने लगती हैं, वेन डायलेट करने से ब्लड का फ्लो ब्रेन में ज्यादा होता है, विच इफेक्ट्स द थैलामस, और थैलामस में जाकर के वो अलग अलग तरीके के लक्षण प्रोड्यूस करता है, जिसमें सेंसरी प्रॉब्लम्स है, विजुअल प्रॉब्लम्स है, न्यूरोजेनिक प्रॉब्लम्स है, और ये सारी चीजों का कॉम्बिनेशन जो होता है वो माइग्रेन के रूप में हमारे सामने आता है। एलोपैथ में जो लोग दवा देते हैं उसमें एक दवा होती है जो केमिकल है CGRP, इसका जब एक्शन चालू होता है उस एक्शन को रोक देती है। उस रोक देने के लिए दो तरह की दवाएं वो देते, वन इज ट्रिप्टन एंड वन इज एर्गोटामाइन। वन इज ट्रिप्टन, वन इज एर्गोटामाइन। तो एर्गोटामाइन को अगर आप मानकर चलें तो माइग्रेन को रोकने में सहायक है, तो हमारे पास एर्गोटामाइन क्या है? हमारे पास एर्गोटामाइन, एर्गोट से जो दवा बनती है वो है सिकल कॉर। बहुत पुराने जमाने से, सदियों से सर दर्द में लोग सिकल कॉर के सिरप को, जूस को, सिकल कॉर को लिक्विड फॉर्म में हमेशा लोग इस्तेमाल करते आए हैं। सिकल कॉर की लोग चाय पीते थे बनाकर सर दर्द को कम करने के लिए। उसका केमिकल रिएक्शन वही था ना, इट कंटेन्स एर्गोटामाइन। एर्गोटामाइन जाकर के ब्लड में उस वेजोडायलेशन को, वो CGRP के एक्शन को रोक देता है। जब वो रोक देता है उसके एक्शन को, तो हेडेक ट्रिगर नहीं होता। हेडेक को जो ट्रिगर करने का केमिकल है उसके एक्शन को पहले ही रोक देता है। तो सिकल कॉर मदर टिंचर इज वन ऑफ द बेस्ट मेडिसिन। और एक और याद रखिएगा जो आज हजारों सालों से लोग इस्तेमाल करते आए हैं, और वो दवा है कैमोमिला टी। कैमोमिला प्लांट के पत्तों की चाय अगर आप इस्तेमाल करें तो वो बहुत बेहतर इलाज है टेम्पोररी रिलीफ के लिए सर में दर्द हो। तो सर में दर्द होने के लिए जो थोड़ी बहुत दवाएं थी, जो थोड़ी बहुत जानकारी हम लोगों को थी, इस पर हमने प्रयास किया है बात करने का। एक और दवा है, अच्छी दवा है, रेयर मेडिसिन है लेकिन बहुत अच्छी दवा है, और वो है निकोलम। इज वन मोर मेडिसिन नोन एज निकोलम। निकोलम में माइग्रेन का जो कॉपी बुक सिम्टम है वो सारा आपको मिलता है। पेशेंट को जमाई आने लगती है, पेशेंट को बहुत थकावट होने लगती है, उसके बाद दर्द होने लगता है, खास करके ऑक्सीपुट रीजन में दर्द होता है, ऑब्जेक्ट्स अपीयर हेवी, और सबसे बड़ी खासियत कि नेक में, स्पाइन में, जो सर्वाइकल स्पाइन की हड्डियां हैं उसमें क्रैकिंग साउंड आने लगता है। ये क्रैकिंग साउंड आना, अगर पेशेंट बोलेगा कि हमको सर में बहुत दर्द है और उसके साथ यहाँ क्रैकिंग साउंड आने लगती है, देन द मेडिसिन इज निकोल। तो मुझे आशा है कि हम लोग थोड़ी बहुत दवा की जानकारी जानने में सफल हुए होंगे माइग्रेन में, जबकि ये बहुत बड़ा विषय है, बहुत छोटे में इसको समाप्त कर पाना बहुत मुश्किल है। तो बहुत बहुत धन्यवाद मुझे आमंत्रित करने के लिए, और अगर कुछ पूछना चाहें तो प्लीज। थैंक यू वेरी मच सर। बहुत ही अच्छे से आपने खूबसूरती से माइग्रेन को डिस्क्राइब किया, और साथ ही साथ आपने रेयर मेडिसिन ऐसे मतलब बताया जिसका तो मैंने कुछ का नाम भी नहीं सुना था। तो हो सकता है, तो होता है। हाँ, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गई, इसका स्पेलिंग
फैलिएडियम जो आपने बताया सर, उसका स्पेलिंग के लिए मैं थोड़ा सा कंफ्यूजन हूँ। फिलेंड्रियम, फिलेंड्रियम, फ्लैंड्रियम। फिलेंड्रियम, PHELAN। डॉक्टर साहब आप अपना पीपीटी को हटा लीजिए ना। अच्छा, किन्हीं का कोई क्वेश्चन हो तो काइंडली हैंड रेज करें। सर सिकल कॉर का आपने जो बताया कि हेडेक में, तो उसका तो सिम्टम्स भी हमारे ये मटेरियल मेडिकल में भी दिया हुआ है कि राइजेज फ्रॉम हेड। डॉक्टर साहब अपना पीपीटी हटा लीजिए डॉक्टर साहब। पीपीटी तो हटा लिया सर। ना अभी तो आ ही रहा है। नहीं नहीं सर, आपका पीपीटी नहीं हटा है। यस अब हट गया जी। सिकल कॉर के बारे में कुछ पूछ रहे थे आप? सिकल कोर के बारे में मैंने ये मटेरियल मेडिकल में भी दिखा हुआ है कि राइजेज फ्रॉम बैक ऑफ हेड, पेन स्टार्ट होता है, कंजेस्टिव पेन होता है, तो इसका माइग्रेन में बहुत अच्छा रिजल्ट है। बहुत अच्छा, और मैंने कहा कि सिकल कॉर बहुत सदियों से इस्तेमाल हो रही है, सदियों से। सर बट आपने कैमोमिला ट्री के बारे में जो अभी बताया टेम्पोररी रिलीफ होता है, तो सर वो इजीली अवेलेबल तो नहीं ना होगी। अब हमारे पास तो वो मैंने मेडिसिन। बताया कि पुराने जमाने में लोग इस्तेमाल करते थे। मैंने ये बताया कि आज से एंशिएंट जमाने में लोग कैमोमिला के पत्तों के चाय बना करके देते थे। आजकल तो नहीं प्रयोग में होती, लेकिन कैमोमिला के पत्ते मिल जाते हैं। और आर्बिटामाइन जो आपने बताया कि उसका कंपोजिशन में भी सिकल कॉर ही। तो सिकल कॉर का ही एलॉइड है ना, अल्कलॉइड है। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत ही अच्छा आपका प्रेजेंटेशन था। किन्हीं कोई का कोई क्वेश्चन हो तो डॉक्टर साहब कुलवंत जी, दो पार्ट में माइग्रेन को हम लोगों ने बड़ा अच्छा से सुना है। और माइग्रेन के संबंध में जो सबसे इम्पोर्टेंट बात हम लोगों ने जो देखा है वो है लाइफ स्टाइल डिजॉर्डर, है ना। और लाइफ स्टाइल डिजॉर्डर और एलोपैथिक मेडिसिन का कंटिन्यूड इफेक्ट्स। तो थोड़ा सा लाइफ स्टाइल डिजॉर्डर और कंटिन्यूड इफेक्ट्स के ऊपर में थोड़ा सा कुछ बताइए। सर लाइफस्टाइल डिसऑर्डर के बारे में तो हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था कि हाँ आज के ज़माने में जो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, सबसे अधिक वो दो तरह से इफेक्ट करता है। स्ट्रेस इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ इट। तो स्ट्रेस तो आज सभी की लाइफ में है, कम और ज़्यादा। जो लोग खास करके वर्किंग है, यंग एडल्ट हैं, उन लोगों में सबसे ज़्यादा मिलता है। और लोग उसके चलते उसका साइड इफेक्ट कहीं ना कहीं माइग्रेन के रूप में उभरता है। दूसरा है कि कांस्टेंट वर्किंग अंडर मोबाइल एंड लैपटॉप, ये जो कंप्यूटर का युग जो आ गया है, इसके चलते सारी दुनिया ने अपनी लाइफस्टाइल को चेंज कर दिया है। आप सभी लोग जानते हैं, देर रात तक लोग काम करते रहते हैं, जल्दी उठते नहीं हैं, दे डू नॉट गेट अप अर्ली, दे वर्क ओवर टाइम, देयर इज अ लॉट ऑफ स्ट्रेस। तो ऑफिस को भी घर में ही लेके आ जाते हैं साथ में, तो दे ब्रिंग देयर ऑफिस टू होम, ऑफिस का काम भी घर से ही करते हैं। तो और इस तरह की चीजें होने के चलते वो कॉन्स्टेंटली एक इफेक्ट आने लगता है बॉडी। तो टेंशन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइफस्टाइल causing problem, and one of them is migraine. There are so many of them, but one of them is migraine. और दूसरा जो लाइफस्टाइल में होता है, दैट इज इरेगुलर डाइट। खाने का कोई ठिकाना नहीं, खाने का कोई टाइम टेबल नहीं, खाने का कभी खाया कभी नहीं खाया, कभी मील स्किप कर लिया, तो उसके चलते भी लॉन्ग रन में माइग्रेन पेशेंट को डेवलप करने लगते। तीसरा है अच्छा जी, बहुत अच्छा आपने जवाब दिया है। यूज ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है। जब आप कॉन्स्टेंटली यूज कर रहे हैं ओसीपी, तो उसके बाद बहुत से मरीजों में पाया गया है कि माइग्रेन होने लगे ड्यू टू हार्मोनल डिस्टर्बेंस। इसको हम लोग होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के लिए जब बात करते हैं तो एक तो मैनेजमेंट के रूप में लाइफ स्टाइल को भी प्रिस्क्राइब करना होगा।
जी वो तो चेंज करना ही पड़ेगा, क्योंकि मेंटेनिंग फैक्टर्स के रूप में, कंटिन्यूस अगर जो मेंटेनिंग फैक्टर्स के रूप में जो कॉजेटिव फैक्टर हाँ है, हाँ अगर वो पॉजिटिव फैक्टर को ही हम रिमूव नहीं करें या कम नहीं करें तो वो पेशेंट तो ठीक नहीं होगा। मैं तो ऐसा समझता हूँ कि अगर केवल मेंटेनिंग फैक्टर्स को रिमूव कर दिया जाए, जी मेंटेनिंग फैक्टर्स, तो दवा की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर वह माइजमेटिक रूप नहीं धारण कर लिया है तो वह वहाँ पर बिना दवा दिए हुए भी अपने आप ठीक हो जाता है। मैंने हो बहुत सारे, क्योंकि हाँ, सकता योगा का एक्सरसाइज, डाइट प्लानिंग है। अच्छा से करके और म्यूजिक थेरेपी भी इसके साथ में हम लोग एसोसिएट करते हैं, वो तो तो उससे सर बहुत अच्छा देखिए जी अलाइड थेरापीज में म्यूजिक थेरापी है, एरोमा थेरापी है, या बहुत सी चीजें हैं। मीन्स लोग अपने लाइफ स्टाइल में थोड़ा चेंजिंग लाकर। वो जरूरी डॉक्टर हेनीमैन ने भी मैनेजमेंट की बात करी, और जो उसको उसको लेकर के चले, तो बहुत अच्छा लगा डॉक्टर साहब। फिर हम लोग एक नया विषय चाहिए आपसे, है। निरंतर आपसे चाहते रहेंगे। और इसके साथ में दीपमाला जी, हम लोग का समय खत्म हुआ है, आप यस सर, इसको हमारा थैंक यू वेरी मच सर। ऐसे ही आते रहिए और अपना ज्ञान हम लोगों के साथ शेयर करते रहिए। थैंक यू वेरी मच। अब हमारा हिंदी सेशन खत्म हो रहा है, इंग्लिश सेशन स्टार्ट हो रहा है। सो अभी मैं डॉक्टर धनीश को हैंड ओवर कर रही हूँ। ओवर टू यू सर। Thank you, Dr. Deepamala and Sahani sir. Good evening, good afternoon, and good morning. This is the 1289th day of continuous webinar conducted by International Forum for Promoting Homeopathy. Today, our guest is Dr. SHITAL Shah. Let us begin the session with 1 minute silent prayer. Thank you all. As you all know, the International Forum for Promoting Homeopathy is regularly conducting 3 sessions a day. And that is from 7 to 8, we have our Hindi session. 8 to 9, we have the international session in English, and 9 to 10, local language session in Malayalam. Today, our guest is Professor Dr. SHITAL Shah, and she is the HOD, Department of Pharmacy, Ahmedabad Medical College, Homeopathic Medical College, and she has completed 29 years of clinical practice, and she has 25 years of teaching experience. As you know, she has completed MD in homeopathy, and PhD in homeopathy, then PG, IAS in difficult cases in awareness, Greece, and as a professor, she has recent teaching experience of 29 years and was HOD and professor in homeopathic pharmacy at the Homeopathic Medical College. And she is an examiner and paper setter at as well as homeopathy. Her remarkable 25 years of journey of hard work, passion, and contribution. And she had certificate of appreciation from Pearl University. She has presented so many presentation in this forum, as well as she has presented various papers nationally as well as internationally. She has written a lot of articles as well as a practitioner. She has completed 29 years and I have more than 10,000 chronic patients in her kitty, and that is a great thing. And most of the cases are really incurable cases, and that is what is she has the experience. And the most of her cases were connected with PCOD, and she is now working in another clinic. Why acute homeo clinic? Acute homeo clinic tries to provide comprehensive and personal care with a focus on holistic healing. The clinic tailors treatments to individual needs, setting it part of other homeopathy clinic. She has emphasizing the patient-centered approach and dedicated the team
at acute homeo clinic and committed to enhancing the overall well-being and promising a long-term health. She is a health promoter as well as she is a mentor to many homeopathic doctors. This is what I have to say. A lot of things we need to say about Dr. SHITAL Shah, but I'm concluding here because she is waiting for a very wonderful presentation in this evening. As you know, the topic of the day is application of Ken observation in clinical practice. As you know, Ken observation, knowing Ken observation will definitely give you the first page is application of Ken observation in clinical Yes. practice. Yes, yes. Just open lecture 1, followed by lecture 1. Okay, shall I start? Yes, yes. Good evening, all the students. Today, I would like to share a very important topic in our practice. The two things is very important in a Mahabharata. I start with the god Krishna and Arjun. If in a Mahabharata, if Krishna Bhagwan alone is there and there is no Arjun, then there will be a no victory. And if there was an Arjuna and no Krishna Bhagwan, then also there will be a no victory. So here, I would like to explain and I would like to start with the thing that if we have a very good knowledge of a materia medica, we have very good knowledge of application of a materia medica, but if we don't have the knowledge and application of an organon, then also we could not be a successful homeopathy. In homeopathy, we don't have any sonography reports. When the case comes, we do the case taking. After doing the case taking, with our knowledge of materia medica, we search one medicine and we prescribe it to patient. But if you have a very good knowledge of organon, and if we can apply the knowledge of organon along with the prescribed remedy, you can see the pathway, the tracking ID of your medicine. You can say that this medicine, after 1 month, with certain observations, with certain means the certain things which has been given by the patient, you can say that, look, you have such type of the prognosis. You can reach in a 6 months, in a 7 months, in a 1 year. So observation, cant observation is very, very important in each and every chronic case when the patient comes and we have to utilize it. Now what happens? Hanuman sir has explained us the vital force, the immunity power, the resistant power. During COVID time, we realized that what is immunity power. Here, I would like to just give an example that in our everyday life, if your immunity power, if your vital force is strong enough, it is in a good strength, no compromise has been done on the vital force, the disease could not enter and the disease could not deteriorate the organs. So first, the normal vital force, normal immunity power never produce any symptoms, and that immunity power fights with the disease and they say that no, I want to keep my organs safe. But as soon as the resistant power, the vital force goes from its normal position, the disease enters in our body. The bacteria, the virus, each and everything enters in our body, and now the immunity power could not fight and it's throwing the symptoms. So, but the homeopaths prescribe medicines and uplift or restore the deranged vital force to its normal position. And that's why we get cure in homeopathy. So our science believes without derangement of the vital force, a disease could not enter in your body. To start the disease, vital force derangement is necessary. Hanuman sir has given definitions about the disease. We should not start our practice that, oh,
See, today I had one case and the patient has asked me that do you treat colloidal detachment or do you treat the retina detachment? I said, we don't prescribe a medicine on that. We should see the patient. We should take a case and we have to search certain PQRS in our patient. And if even in such a difficult case, we find a PQRS which matches our materia medica, we can take a chance. Madam, Madam, the first page, it is stuck on the first page itself. Application of Kent observation, the file is not yet open. All the other things are just before, soon after that, we can see lecture to one, then a biography of Heinemann. See, So, you can see this pic or I share again. yes, you need to share again because the application of Kent observation in clinical practice is there, but that file is not yet open. Okay, so I'm sending again. Yes. Now the materia medica organ, the picture has come out. Can you see this? Yes, yes, a person free of disease symptom equals a good immunity power. Okay, shall I continue? Yes, now you can Yes. continue, madam. Yes. So immunity power is very important in a homeopathic science. Now, I've started with this that, see, Hahnemann sir has described acute disease, chronic disease, and acute exuberant of a chronic disease. I'm not an organ teacher, but I'm just explaining you that any exciting causes which deranges from outside. From outside, if the excitement, take a pani puri, which that touches outside to the vital force and it deranges. Second, the disease which have starting point and ending point. Suppose COVID, measles, whooping cough, all are the diseases which have a fixed starting point and ending point, that all the diseases are known as an acute disease. But in a homeopathic science, Dr. Hahnemann sir has explained very nicely about the chronic disease. And the chronic disease, in that he had explained different miasms which touching to our vital force, which means deranging the vital force and it producing a disease. So what is symptoms? Our symptoms means a language of a deranged vital force. If vital force is in a good condition, no symptom will appear and no disease symptom or any symptom will appear. The patient is healthy, the person is healthy, so no symptoms are there. Suppose a person comes and says, like a near one, that there is a death of a near one. He cried a lot for a 1 week. And after that, he says, suddenly I start too much pain in my head. Even though I take too many medicines, I've started to go from one person to another person, but my headache is not going on. It's last 6 months that my headache is not going on. So it's a sign, it's a symptom, it's a sign that your vital force is deranged and the vital force need a help. He had tried that by itself the vital force can restore and it comes to its normal position. But when the vital force need a help, then he throws symptoms. So symptoms is very, very important in a homeopathic science. Now what he throwed grief, death of a dear one. That was the causative factor. And what he had thrown the vital force had started with the symptom headache. So what we do in approving? In approving, the Hahnemann sir has selected a person and that has been known as a prover. Now we have given a drug to the prover, the potentized drug to the prover, and after the proving has been started, he had thrown certain set of the symptoms. That certain set of the symptoms has been written in a materia medica. So Dr. Hahnemann sir has not allowed us to know the name of the diseases. We should not prescribe on the nosological name of the disease, but we should prescribe our medicine on the symptoms. So symptoms
are the language of the deranged vital force. And for the successful homeopathic practice, we should understand the symptoms which correlate with the proving symptoms. Now, I've just given an example that if you are in a right direction, see, a boy means what is homeopathic aggravation? A boy is playing and trying to keep the ball into the basket. He is trying in a right direction, but he need a little push because he could not do by its alone. He tries, but he could not do it. A homeopath comes and prescribes a medicine which runs in the same pathway, same proving symptoms, and with the little help, the boy is successful and the ball goes to the basket. So that is why each and every the cure process have aggravation. Another example for an aggravation. When we sit in a train, we are relaxed, but when the two compartments are joining, there is a slight jerk, and that is a sign that now the train is started. So homeopathic aggravation, according to Dr. Kant, that if after prescribing your medicine, aggravation starts, that means you are on a right track, you are on a cure process, and the progress is good in such type of the cases. The very important thing is direction of a cure. To understand the direction of a cure, first we should understand the layer of our body. A person is having a 3 layers. One is physical layer, emotional layer, and mental layer. A disease can enter from any part, from the mental plane, from the physical plane, and from the emotional plane. So same way, we can say that the cure is taken place by understanding only that the patient is having no complaint, it is totally free on the physical plane, emotional plane, as well as mental plane. Haring law of cure has been given certain direction to understand that prognosis of your cases. Cure proceeds from above downwards. See, above downwards means from head to foot. If a patient is suffering from an eczema and you have started the treatment and from face the eczema goes to the torso, then you are in a right direction. So the cure proceeds from above downwards. Second is within outwards. Within outwards means a patient is suffering from a mental disease. After your treatment, now that mental disease has been reduced and the patient has started the disease on the emotional plane, then emotional plane has been reduced and now the patient has been started the disease on the physical plane. So from the inner layer to the outer layer, that shows that you are on a right direction. And second is most important organs to the least important organs, and in the reverse order of appearance of the symptoms. Reverse order of appearance of the symptoms suggest that the patient, see, the sphere of action which has been given in the Materia Medica had explained certain proving symptoms, certain system which has been affected. Natremure will produce depression, simple depression, but aurum mat will produce major depression. So the disease lachesis will always produce hypertension. So sphere of action has been given during the proving process in the Materia Medica. So reverse order of appearance of the symptoms in a childhood, tonsillitis, and today hypertension. So reverse appearance of the symptoms in your practice that suggests that you are on a right direction. Certain plane. See, here I have explained you that there are 3 planes: physical, emotional, and the mental plane. Now, when you are treating a person who is suffering from a skin disease,
With your treatment, the patient comes and says, "Oh, doctor, you are very good. My all the skin eruptions has been vanished. Now I don't have any eruption on my body. I had eczema from last 5 years, and now today I don't have any eczema. But I started little bit of an anxiety. Sometimes I feel anxiety that was not there previous." So you have treated the patient on a wrong direction. You have shifted the skin diseases into wrong direction, shifted the skin disease on the emotional plane. Or suppose a patient is suffering from a heart disease, and after your treatment, he say that my heart symptoms has been reduced, but I have my severe pain in my bones. I had severe pain in my bones, stiffness in my bones. I could not walk. So that is a right direction, because you have started the treatment with the heart disease, and now the heart was the main organ, and the disease shifted from the main organ to the lesser organ, that is bones. So Herring's law we should apply for the successful homeopathic medicines. To understand the Kant observation, there is one criteria which we are applying. For the understanding for the students, I have applied the immunity power into 4 compartments. If the person means, how we can know that the person's immunity power is too good? From starting, I am saying that we should have a good immunity power. And if immunity power is good, the person will not start the disease. But what is immunity power? How we can judge that the patient is having a good immunity power and this patient is not having a very good immunity power? So the simple rule is that, so we have divided in a 4-part the immunity patients. In a class 1, there will be a very good immunity power. Class 1 onwards means class 2, class 3, class 4. Such when we are going down, the immunity power is reducing. To know in a patient that they have a very good immunity power, when we do a case taking, in a case taking, in a whole case, after taking a case, the person says the same symptoms which has been written in a materia medica. Example, a patient is very restless. He could not sit in a one position. He feels very chilly. He is having one covering. You feel hot, but the patient wants 2 covering. He take a glass of a water and he just drink little bit quantity just to wet the lips, keep aside. So see, the patient is showing all the arsenic album symptoms. That means that patient's immunity power shows us a right direction, the right pathway in which direction the the vital force need a help. We homeopaths just help the deranged vital force to restore to its normal position. We are not removing the disease directly. We are not touching directly to the disease, but we are uplifting the deranged vital force, and then that vital force fights with the disease force, and we say that the patient is cured. So when the patient gives you the same symptoms, a clear-cut pathway, then we can say that this patient immunity power is too good and this patient belongs to class 1. Even though the cancer patient, if he belongs to the class 1, he will throw the clear picture of the materia medica. So not cancer means low immunity and simple coryza that means high immunity. No. When we take a simple case of a coryza and you could not find out any indicated medicine which belongs to our materia medica, then that case, even for the coryza, that case also we suggest that this person's immunity power is too low. So we have to remember that if there is a clear-cut case, clear-cut symptoms which has been written in a materia medica, then the person belongs to the upper level, that means class 1 and a class 2. As the patient goes to the class 3 and class 4, the clear cut will become muddier. You cannot see in the morning when there is a fog,
You cannot say the perfect picture. How is the sun? We just assume because every day that maybe today the sun is like this, maybe the birds has been gone like this, but it will be maybe. We are not sure enough because the picture is very muddier. So as the immunity power goes down, the immunity power, the vital force could not show you the pathway. They have been frustrated, they have been means the immunity power has been deranged in a such a way that they don't have a capacity to throw the symptoms. And that's why the homeopaths find difficult to search indicated medicine from the materia medica. So hope you have understood that clear pattern of the symptoms which been connected with the materia medica, with the proving symptoms. So clear cut pattern of the symptoms which connect with the proving symptoms. That means the immunity power is too strong. But the suppose a person comes and says, I had a severe headache. Oh, I have a too much headache. Doctor, please help me. Doctor, please help me. Then we should not say that take a belladonna. Come on, give us some symptoms. He said, no, I had just headache. Then we could not find out a medicine, even in a simple headache. So vital force has to show us a clear pathway. And that clear pathway means immunity power is good and immunity power is low. So after taking a case with the totality of the symptoms and with the help of the reportization sheet, we have selected one medicine. See, to select one medicine and to give a medicine to a patient, that whole journey is very task-oriented for a homeopath. It's not easy to search one medicine from the whole 2000 medicines. We are giving our level best. We are taking case, we are searching, and we are prescribing one medicine to a patient. So now that medicine is very important. Mostly the beginner homeopaths, even they choose a right medicine, but because they don't observe the pathway that their medicine is right or wrong. When the patient comes and says, your medicine is not working, they just go to the panic because they don't have the confidence. They don't have trust to that medicines. So they start panicking and they just change the medicines and throws the medicines from one medicine to the other medicine, another medicine, another medicine. And now the curable case is converting into incurable case by a homeopath. Because by throwing too many medicines without understanding, that converts the case into muddier. So here, I would like to help the beginner students or the beginner practitioner that once you prescribe your medicine, keep trust on your medicine and then search with the help of the Kant observation that your medicine is on a right track or a wrong track. So first observation is don't repeat a dose. There are certain criteria that when the patient comes and says, don't repeat a dose, wait and watch policy should be observed in such type of the observation. The first observation is clear initial aggravation of the main, I could not see. Okay, fine. So clear initial aggravation of the main physical symptoms on the mental plane and on the emotional plane, followed by a quick, long-lasting recovery. See, this observation is an observation that you will love a lot. If the patient comes and says, I will show you one example, that a 25-year female suffering from heaviness in the stomach, aggravated after eating, could not digest fatty food, sour belching, sour stomach, bloatedness, and can't digest milk. Milk produce undigested diarrhea. Studied engineering and had a lot of outdoor food as she stayed in a hostel. Sensitive,
emotional in nature. Sun produce headache, slight noise, music aggravate her. Sometimes when the patient throws the symptoms, we say, oh, he's saying about this medicine only, this medicine only. So clear cut picture, then and then only you can have such type of an observation that as you prescribe a medicine, and there will be a, see, I've shown here that after prescribing Natrab, the patient has aggravation of all the symptoms, all the main symptoms. See, homeopathic aggravation means aggravation of the main symptoms. The patient has aggravation in the sour belching, aggravation in the bloatedness, aggravation in the diarrhea, aggravation in the sour belching, indigestion of the milk. So this was the reaction. This was the reaction, aggravation. Now, aggravation not only on the physical plane, but aggravation on the emotional plane as well as on the mental plane. The patient says that after your medicine, I weep a lot. I had too much weeping. In any condition, I just weep. And after the medicine, doctor, I sleep a lot. I had a very good sleep. I slept 2 days, 3 days, 5 days. So I slept a lot. So the such type of the reaction, if the patient comes and says, then please never repeat a dose. Wait and watch for a long period of a time. I've used the word long period of a time means sometimes you don't want to prescribe a medicine for a 1 year, for a 2 years, for a 3 years. Just relax and give a dose and wait, 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 and wait. So such type of the observation is considered as a cure in a homeopathic science. Aggravation in the main complaints followed by amelioration on all the three levels: physical, emotional, and mental plane. The second observation, indicated remedy produced aggravation on all the three levels, followed by amelioration, but new symptoms appear belonging to the proving symptoms. See what happens. We have got such a nice observation that there was an aggravation followed by amelioration. Such a nice we have observation, and after a few days, the patient comes and says some of the proving symptoms. Now, if we don't understand that what is going on, if we don't know, if we don't apply the observations which has been given in account, then a homeopath does a biggest mistake. And with the repetition of a call of a patient, they just give a dose of a medicine. Sometimes they give a higher potency of the same medicine, or even they repeat the same medicine. But in both the way, they will spoil the case. Even sometimes we feel that I should give one dose more and I should eradicate the proving symptoms. That is the biggest mistake which has been done by the homeopath. Again, I'm trying to explain with a case that a male patient who was 40 years old suffering from allergic rhinitis, that means sneezing, congested head, watery discharge from the nose with irritability. Now see, here the patient is throwing the clear picture of the disease symptoms as well as the clear picture of the materia medica. So if this suggests that the immunity power is good, the vital force is good, still if you find a right remedy in a right time, then the chances for the cure is very, very much. The prognosis is very good. After all these symptoms, I had prescribed Legacy Tannin to the patient, and the observation was, so see, here I have told you that the sneezing, congested head, watery discharge from the nose, and the patient comes and says, Doctor, do you believe as soon as my sneezing starts, I feel like I am in a heaven. The discharge which comes, I feel like I'm in a heaven, which helps me a lot. So every time he sneezes, he feels like he is in a heaven.
The sneezing makes him better. So this was a strong PQRS of a lachesis, and that's why we have prescribed a medicine to the patient lachesis. And this was an observation. After the medicine, the patient has started two proving symptoms. One is congestive pain, as if there is a rush of a blood in the head. And second is the extremities has been started to cold. The extremities is cold. Now, even the patient wants, we should not prescribe a medicine. Here we should prescribe a placebo to the patient, and we should wait for a certain period of a time. The third observation is initial aggravation of the main complaint, followed by general improvement on all the level, but some minor symptoms remain, which is very, very common. When the patient comes to us and after our single dose, there is an aggravation, and after the aggravation, the patient feels better. Now, he had disease from so many years, and after your medicine, when he feels very, very good, then he feels happy. So now he will call you that, please, doctor, add one symptom, please prescribe another dose and just eradicate my all the symptoms. I want to be free. I want to be free. There should not be any symptom in my body. So please, you have cured me 90%. Just 10% is remaining. Please give a high dose, whatever the medicine you have prescribed, and with the force of the patient. If we have prescribed arsenic 1 mg, we are forced to prescribe arsenic album 10 mg. Or if we have prescribed 10 mg, we are forced to prescribe 50 mg. Now, again, this is a biggest mistake in a practice when there is an aggravation followed by amelioration. That means the vital force have a capacity to fight. The vital force is in a good condition. Then and then only such type of the observation we can observe in a patient. So the remaining 10%, we just want to give and explain to the patient that please don't be in a panic. The remaining 10% symptoms will definitely go away. If I prescribe a medicine early, then maybe the remaining 10% will not go, and the case will go to the reverse, and you will start again the disease for the 50% for the more than 30-20%. So such type of the reaction, never prescribe a medicine. Okay, so here also I have explained a case that there was a recurrent coryza, cough, redness in the eye, pain in the throat, fever, aggravated by change of weather and after eating or drinking cold things, very impulsive nature, salivation and offensive mouth, marked desire for the brain. So see, you are getting the clear picture of the materia medica, and we have prescribed a Merxol and such type of the reaction. So the minor symptoms means all the symptoms has been gone by the aggravation and amelioration, but just the pain in the throat is remained. So the patient means calls and says, all the symptoms has been vanished. Please repeat a dose and remove my pain in the throat. No, we will not prescribe a medicine. Sometimes you can give just plain paracetamol, but don't prescribe any homeopathic medication and disturb the reaction of a Merxol. Allow the Merxol to uplift, to restore the vital force to its normal position. Homeopathic science is a journey. Homeopathic treatment is like a journey. We could not reach very fast. So we should always explain to the patient that, look, after prescribing a medicine, we will judge our vital force, and by judging our vital force, we can reach to the destination. Initial aggravation followed by amelioration on all the level, but after 1 month, there are partial relapse. Now, the whole disease is not coming back, but the part of the disease comes back. Part of the disease means part of the disease symptoms comes back. Take an example that a 30-year-old male working in a bank as a manager and stays alone in Ahmedabad, habit of outdoor food and fond of a junk food. From last few days, having pain in an abdomen,
sour eructation, heartburn, bloating, heaviness, and fullness, especially after eating. Constipation, bread, disagree. Don't like to eat food from tiffin. Desire hot food. And he is dictatorial and short temper. On the basis of this, we have prescribed lycopodium. This is the picture. Such type of the symptoms are there. And this is emotional play. Now, after prescribing, see, before that, on this last line, there is an aggravation from bread, desire for a hot food. On this basis, see, on this 2 PQRS, because all are the symptoms of the fatty liver. The patient is suffering from the fatty liver. So Hahnemann sir has not told us that we should prescribe on a name of a disease. Nosological prescription is not there. So we have removed this, all this, but we have prescribed lycopodium on the basis of the sphere of action, that is fatty liver. Second is aggravation from the bread and desire for a hot food. So this is so when the patient comes and says, that means again that after your medicine, there was an aggravation of my main complaints. All the fatty liver symptoms has been increased, but followed by the amelioration. But doctor, I feel again my disease is coming back. The whole fatty liver symptoms are coming back. Then what we should do? Whether we should prescribe lycopodium 1 mg again, or what should we do? I'm explaining you with the full relapse. Same patient, previously half symptoms has been came, and then in a fifth observation, the whole disease comes back after 1 month. Then what should a homeopath do? A homeopath should observe that along with the full relapse, again along with the partial relapse, the keynotes on which I have prescribed lycopodium is also coming back. Which are the 2 keynotes? Aggravation from a bread and desire for a hot food. If the whole disease come back and the patient says, doctor, now I can eat bread, I don't have any problem. After your medicine, the whole disease is coming back, but I can eat bread. I don't know, but now I can take a tiffin. So that means the whole disease came back. There is a partial relapse of the disease, but the patient does not want lycopodium again. We have to do a recase taking and try to search that another medicine, same another PQRS, is coming back or not. If the disease has been started, the whole symptoms of a disease has been started again, but there is no PQRS, you could not search a medicine, then also you should not prescribe a medicine. You should wait for some period of a time. Next observation is initial aggravation followed by amelioration only on the physical symptoms, but no change in a mental level and the emotional level. See, I have told you that there are 3 layers. So from the mental layer, the vital force always try to maintain the disease on the physical level. He will don't try that the disease starts on a mental plane or the disease start on the emotional plane. Always first the physical part or the external body will start a disease, and if the patient could not understand and deranges the vital force too much, then and then only the disease starts on the emotional plane as well as on the mental plane. So not having affection on the mental level and emotional level, but the disease always remains on the physical plane, that suggests that still the vital force in a good position, and the vital force is the prognosis of the disease is still there. There are chances that we have a good results. Here I have tried that the patient having an emotional disturbance every day, with an explanation that a 30-year female having the symptoms of a bloatedness and
after the marriage, the mother-in-law is very dictatorial. There is a continuously emotional trauma on her. But so she is not producing a disease on the emotional plane, but she starts the disease on the physical plane. So everyday emotional disturbances and the physical plane has been affected, and she starts a disease on the physical plane. So in such a reaction, we should not prescribe a medicine, but we should do wait and watch. Wait and watch is like a guru mantra in a homeopathic science. A shy patient who says that nothing has changed. See, sometimes it happens that after we have done lots of work, we have searched on the materia medica, we have searched in the repertory, and we have prescribed a medicine. And the patient after 1 month comes and says, "Doctor, you have prescribed a medicine and I don't feel any change in my body. I just feel same." So never believe that. Okay, you ask each and every question. Okay, the headache is same? Yes. So see, the tone. Previously, he says, "I have a severe headache." Now you have asked, he has to memorize that I had a same pain or not. So that is suggest that the improvement has been started. So never prescribe a dose. So a shy patient who says that nothing has changed, or when the patient comes and says that there is nothing has been changed, don't believe them. Ask each and every symptom. Just notice the observation, and you can see a little change in the tone, the intensification. Previously, I had one patient. She has done CA. After completing her CA, she started migraine. So continuous study had started a headache. I had prescribed Calcarea Phos 1M. Now, previously, she was always having 3 episodes in a 1 month. Now she had same intensification, same thing, but 1.5 episode. So the episodes has been reduced, but the intensification are the same. So if the person comes and says, "Doctor, after your medicine, I still have a migraine," so that is no, don't prescribe a medicine. The medicine is active. We are on a right track. Never be hurry to prescribe or to repeat a dose that is in a homeopathy. Now, this was the observation that after your medicine, you have to judge, and if your medicine is correct, all the observations which I have told you that you will observe in your patient. But you have prescribed incorrect remedy. If you have prescribed a partial remedy, see, partial remedy, incorrect remedy always confuses a case. How it confuses a case? The proving. See, each and every student knows the dumb charade game. Vital Force tries by playing the dumb charades game, throwing the symptoms, and ask her that understand which medicine I need. So we try to understand it and we throw one name of the movie. But Vital Force says, "No, you are nearer." But it is not a name of a movie. So partial remedy always produce more confusion, and it is dangerous in a homeopathic science like steroids. It will vanish the symptoms which has been thrown by the vital force. And if repeatedly partial remedy has been prescribed to the patient, then one day the clear pattern or the clear picture of a medicine will be not there. And even we have a very good knowledge of a materia medica, we could not help to the patient because there will be no clarity of one medicine. So what happens if we prescribe a partial remedy or incorrect remedy? See, when the organism is strong enough, there will be always initial aggravation on all the levels followed by amelioration. But the amelioration starts without this ideal reaction, then the indicated remedy is either incorrect or partial similar. A homeopath should do re-case taking and search a remedy
which help to produce a ideal reaction. Never repeat the same medicine in different potency and waste the time. Because if there is an incorrect remedy, partial remedy prescription, the whole after after prescribing your medicine, the patient is not feeling better on all the three labels that suggest that our medicine is wrong or partial selection of the remedy. No aggravation, amelioration for a few days, then a full case comes back. Now, see, it happens. Nowadays, we know that there is a grief, emotional grief in each and every person. So we just simply give Ignatia, Natramure, such type of the emotional medicine. So that medicine has touched only the grief part, not the whole disease. So the patient says, I feel better for the 10-15 days, and then the whole disease comes back. So that indicates that your medicine was incorrect or your medicine was partial. No change in the case. The patient belongs, see, the remedy was not properly potentized. You should always see when the patient comes and says that after your prescribing medicine, there is no change. Don't immediately keep a doubt on your medicine. Trust your medicine and see that the company just change the company. Sometimes the medicine has been not properly potentized, so it has been spoiled. So we have to borrow from another pharmacy, and we should prescribe the same medicine to the patient. And the another thing is, we have prescribed with the same keynotes a polycrest remedy, which is very common. We prescribed the phosphorus, but the patient wants bismuth. So see, bismuth and the phosphorus, they have similar keynotes. So, but slight difference. So we could not understand the slight difference, and we just prescribed phosphorus. So phosphorus will not cure. Just remove the symptoms partially for a few days, and again the whole disease comes back. Madam, how many slides more? 4, 5. I'm going fast. No need of going fast. I think we can have another session on the same. And If any questions are there, yes, then only 5 minutes remaining. okay. If any questions are there, Yes, so people want to communicate to you. yes. So that from observation 4 onwards, we can go ahead in another session, the same subject. I mean, Okay. But that's any very- questions? Any questions are yes, there? yes, definitely, Madam, Dr. SHAH. It's really a very good session, and I open up to all homeopathic doctors how to move forward when you took the case in details and administer a remedy. And then usually people may believe that when you apply a homeopathic remedy, it may get aggravation, but the aggravation does not mean that it will long-lasting aggravation, but it is only for a few minutes or few hours or sometimes a few days. And thereafter, Yes. the patient will So gradually. maximum homeopaths fails because they are not applying the knowledge of Kant material. This means Kant Yes. observations. That's why some people used to come over to our clinic and used to ask the doctor. Usually, people say that once you take homeopathic medicine, there will be the curse will be worsened in the beginning, and then only then it will relieve. Is it so? Then how can I treat the skin condition, doctor? It is already I am having pain and severe infection. How will you manage the case, doctor? Like this. So, if you allow, I had one nice answer from the organ book that take an example. If the patient is having hypertension, means it's more, and it's Yes, around 250, but homeopathic medicines will not increase that much hypertension, and there will be a death of a patient. Exactly. But the patient will start severe diarrhea, or the patient will start with means 20-25 times diarrhea. So that is also suggested as an initial aggravation followed by amelioration. Exactly. Yes, it Exactly. will. But people believe that the same condition will get worse. This is the point of to be noted.
That is the greatest point that you have suggested, because when a patient took a medicine, it does not mean that his asthma will aggravate, but it is Yes. not. There will be no death of a patient. Some skin condition may arise, and that is an indication of Yes. So the we just force the vital force to throw the symptoms, and we are uplifting the vital force. Yes, exactly. Those who want to have a short chat with our guest can raise the hand so that we will allow you to speak. And Dr. Rambaresh has already there. Yes, sir, you can speak to Dr. Sridhar Shah. Yes. Thank you, Madam. Dr. SHITAL Shah. Very nice presentation. Thank you, Beautiful describe. Beautiful describe 10th observation according to law of homeopathic science. Thank you. Very, very nice. Thank you, sir. Thank you. Thank you. Thank you, sir. Exactly. This is the beauty of homeopathy, that you people can definitely go ahead with the homeopathy. Even a single dose can cure the patient and bring back to normal. We have seen several times such occasions of beautiful cures by homeopathy. I am inviting Dr. Sridhar sir to say something on that. There are two. One you are muted, and the other one. If anyone. Any other person want to speak to our guest? You can no, sir. As there is no time for that, we can invite once again our guest, Dr. Ram Prakash, our participant, Dr. Yes, Hariharan doctor is there. Yes, Hariharan sir, you can speak to our guest and then you can say what of thanks to the session also, sir. Madam, your Yes, class sir. is nice and very good, very informative. Thank All you, is sir. good. But why, my doubt is that, why Yes, you started this, all the cases in high potency? Yes. Yes. Yes, sir. See, I want to show that if there is a clear picture, means the medicine clarity is there, then you can prescribe, means higher the indication, means on the basis of a posology, that clear the picture of a medicine and the clear picture of the patient PQRS, then you should always prescribe a high potency. So it's the vital force says that I want this pathway in a clear way, so we can prescribe a high potency. So on the posology, it has been written that clarity of the symptoms, you should always high potency prescribe. Okay, that is your method. Yes. Okay. So clarity in the case, then we should prescribe a high potency 10M, 50M sieve. Okay, very good, very good. That is your observation, that is your practice. Okay, congratulations. See, for on behalf of IFPH and the members who attended, on myself and you thanking you, you come again. Good night. Thank you. Thank you, sir. Thank you, Dr. Hariharan sir, as well as Dr. Sridhar Shah. We have a wonderful evening today, having covered all part of this homeopathy philosophy, and you really show the beauty of homeopathy prescription as well as observations. And tomorrow we will have a session from Dr. Neha Kakkar on AHD and its homeopathic management. With that, we come to the end of the day, 1289. Thank you all. Good night. Thank you, sir. Thank you. Good night. It's over to Dr. Shaila to moderate the Malayalam station. Please unmute. You are the focus, madam. Okay. Thank you, Dr. Dhanesh. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഇന്ന് IFPHന്റെ ഇടതടവില്ലാതെ തുടർന്നു വരുന്ന വെബ് പരമ്പരയുടെ 1289 ദിവസമാണ്. ഇന്ന് മലയാളം സെഷനിൽ നമ്മളോടൊപ്പം അതിഥിയായി എത്തുന്നത്
നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും പ്രിയങ്കരിയായ ഡോക്ടർ ശാന്താചന്ദ്രൻ മാഡമാണ്. ശാന്താചന്ദ്രൻ മാഡത്തിന്റെ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ശ്രവിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി സൂം പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ എത്തിയിട്ടുള്ള എല്ലാ ബഹുമാന്യരായ ഡോക്ടേഴ്സിനെയും ഹോമിയോപ്പതി സ്നേഹികളെയും സ്റ്റുഡൻസിനെയും എല്ലാവരെയും ഞാൻ സന്തോഷപൂർവ്വം സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. നമുക്ക് ശാന്താചന്ദ്രൻ മാഡവുമായി ഉള്ള ചോദ്യോത്തര വേളയാണ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ മലയാളം സെഷനിൽ നടക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോ ശാന്താചന്ദ്രൻ മാഡം നേരത്തെ തന്നെ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. മാഡത്തിനെ ഇന്നത്തെ ഈ ചോദ്യോത്തര വേളയിലേക്ക് ഞാൻ ആദരപൂർവ്വവും സ്നേഹപൂർവ്വവും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. പ്രാർത്ഥന, പ്രയർ. തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് മാഡത്തിന്റെ ഇന്നത്തെ സെഷൻ ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുമ്പായി ഒരു നിമിഷം ഈശ്വര പ്രാർത്ഥന. നന്ദി. നന്ദി ശൈലജ. ഓക്കെ മാഡം. അപ്പൊ ഒരു കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ എല്ലാ ഡോക്ടേഴ്സും മാഡത്തിനോട് എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങൾ ചോദിക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ അതെല്ലാം എഴുതി വെച്ച് അതിന് റെഡിയായി ഇരിക്കണം. മാഡം ആമുഖമായി കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ ശേഷം എല്ലാവർക്കും അവരവരുടെ കേസുകളോ മറ്റെന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളോ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാഡത്തിനോട് ചോദിക്കാം. ചോദ്യോത്തര വേളയാണ്. ആദ്യം മാഡം തുടങ്ങട്ടെ. ആദ്യമായിട്ട് നമ്മുടെ ഹോമിയോപ്പതിയുടെ ഉപജ്ഞാതാവ് സാനുൽ ഹന്മദ് വന്നിരിക്കുന്നു. അതോടൊപ്പം IAPHന്റെ എല്ലാ പില്ലേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള സാരഥികളെ ഞാൻ നമിക്കുകയാണ്. ഹൃദയത്തിന്റെ ഭാഷയിൽ അവരെ നമിക്കുന്നു. കാരണം ഈ IAPH എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമാണ് എനിക്കെല്ലാം തന്നു. ഒരുപാട് ബന്ധങ്ങളെ തന്നു, ഒരുപാട് ഡോക്ടേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള കോണ്ടാക്ട്. അതുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും IAPH ധനേഷ് ഡോക്ടർ പറയുക എന്തെങ്കിലും ഒരു സെഷൻ എടുക്കാന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് നോ പറയാൻ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. കാരണം എനിക്ക് നഷ്ടമല്ല, എനിക്ക് ഒരുപാട് നന്മകളും ഒരുപാട് ഐ ഗെയിൻ സോ മച്ച് ഫ്രം IAPH. അതുകൊണ്ട് ഒരുപാട് അറിവും ബന്ധങ്ങളും എനിക്ക് നല്ലൊരു കുടുംബ ബന്ധം കിട്ടിയതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒരുപാട് IAPHന്റെ എല്ലാവരെയും നമിക്കുന്നു. ഇതിൽ വന്നിരിക്കുന്ന എല്ലാ ഡോക്ടേഴ്സിനെയും ഒന്നും കൂടെ ഹൃദയത്തിന്റെ ഭാഷയിൽ ഞാൻ നമിച്ചുകൊണ്ട് തുടങ്ങുകയാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു സബ്ജക്റ്റ് ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. പിന്നെ അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യോത്തര വേളയെന്ന് പറയാൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക്. അതുകൊണ്ട് പിന്നെ ചോദ്യങ്ങൾ വരട്ടെ. എനിക്ക് അറിയാവുന്നത് ഞാൻ പറയാം. പിന്നെ എൻ്റെ രമയും കൂടി ഉണ്ട് കൂടെ, അപ്പൊ എനിക്കറിയാത്തത് പറഞ്ഞു തരും. പിന്നെ ഞാനപ്പോ പറയാൻ തുടങ്ങിയ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ, ഇപ്പൊ മുമ്പെയൊക്കെ ഞങ്ങളൊക്കെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്ന തുടങ്ങിയ സമയത്ത് നമുക്കൊക്കെ ഒരു കേൾക്കാവോ ശൈലജ? കേൾക്കാം മാഡം. നമുക്ക് പ്രാക്ടീസ് തുടങ്ങിയ സമയത്തൊക്കെ നമുക്ക് ഇപ്പൊ ഒരു ഇൻഫെർട്ടിലിറ്റി കേസ് വന്നു. ഞാൻ കൂടുതൽ ഇൻഫെർട്ടിലിറ്റി ആണല്ലോ തുടങ്ങിയ ചെയ്തത്. അപ്പൊ ഒരു ഇൻഫെർട്ടിലിറ്റി കേസ് വന്നാൽ നമുക്ക് അവര് കൊണ്ടുവന്ന റിപ്പോർട്ട് അനുസരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കും. അപ്പൊ എങ്ങനെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ മെഡിസിൻ, ഹോർമോൺസിന്റെ ഇതിന്റെ മെഡിസിൻ, അല്ലെങ്കിൽ ബാക്കി സിംഗിൾ റെമഡി, കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ, അതാണല്ലോ നമ്മളുടെ ഒരു തിയറി. സിംറ്റംസ് നോക്കി കൊടുക്കുക. പക്ഷെ ഇനി അത് പറ്റത്തില്ല. കാരണം നമ്മൾ വളരെ വരുന്ന പേഷ്യൻസ് വളരെ ഗൂഗിൾ സെർച്ച് ചെയ്ത് അത് ചെയ്ത് ഇത് ചെയ്ത് എല്ലാം വളരെ അറിവോട് കൂടിയിട്ടാണ് വരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ശരിക്കും പഠിച്ചിരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ്. എനിക്കും പറ്റിയിട്ടുണ്ട് അബദ്ധം, രമയ്ക്കും പറ്റിയിട്ടുണ്ട് അബദ്ധം. എസോസ്പെർമിയ കേസ് വന്നിട്ട് 1 വർഷമൊക്കെ മരുന്ന് കൊടുത്തിട്ട് പിന്നെയും ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റ് ഇല്ലാതെ വരുമ്പോഴത്തേക്കും പിന്നെ യൂറോളജിസ്റ്റിന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞയക്കും. യൂറോളജിസ്റ്റിന്റെ അടുത്ത് പോകുമ്പോഴത്തേക്കും അവിടെ ടെസ്റ്റിസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സാധനം അവിടെ ഇല്ല, സഞ്ചിയിലൊന്നും ഇല്ല എന്നുള്ളൊരു റിസൾട്ട് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ എത്ര അബദ്ധമാണ് നമുക്ക് പറ്റിയിരുന്നതെന്നൊക്കെ നമ്മൾ അറിയാം. അപ്പൊ ഇനി അതുപോലെയുള്ള അബദ്ധങ്ങളൊന്നും വരരുത്. നമ്മൾ ഒരു കേസ് വന്ന ഒരു PCOD, ഒരു പീരീഡ് വന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കിപ്പോ ഒരുപാട് മരുന്നുകളുണ്ട്. നമ്മൾ PCOD ആദ്യം തന്നെ ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യും. അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ നോക്കി സിംഗിൾ റെമഡി കൊടുത്തു, പീരീഡ് വന്നില്ല. പക്ഷെ നമ്മൾ ആ പേഷ്യന്റ് വരുമ്പോ വേറെ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ഒന്നും ചെയ്യാതെ വരുന്ന ഒരു പേഷ്യന്റ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും അവരുടെ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ചെയ്യണം. ഹോർമോൺ ലെവൽ നോക്കണം, പിന്നെ അൾട്രാസൗണ്ട് നോക്കണം. എൻ്റെ അടുക്ക ഇപ്പൊ ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു ഡോക്ടറെ എൻ്റെ അടുക്ക വിളിച്ചിട്ട് ചോദിക്കണ്ടായിരുന്നു, ഡോക്ടറെ ഞാൻ ഇതുവരെ ഇൻഫെർട്ടിലിറ്റി ചെയ്തിട്ടില്ല,
അത് എങ്ങനെയാണെന്നൊന്ന് അത് എങ്ങനെയാ അപ്രോച്ച് ചെയ്യേണ്ടതെന്നൊന്ന് പറഞ്ഞു തരാമോ എന്ന് ചോദിച്ചു. അതിന്റെ ആമുഖമായിട്ട് ഞാനിപ്പോ ഇത്രയും പറഞ്ഞത്. പിന്നെ ഓരോരുത്തർ റിസൾട്ട് അയച്ചു തന്നിട്ട് ഡോക്ടറെ ഇതിന് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഇതിനെന്ത്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു കുട്ടികൾ ഉണ്ടാവണതിൽ ഒരു പരിധിയുണ്ട്. ഒരു മെനപ്പോസൽ ഏജ് ആയ ഒരു പേഷ്യന്റിന് ഒരു കുട്ടി ഉണ്ടായില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അത് അവര് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കാനും നമ്മൾ അതിന്റെ ആധികാരികമായിട്ട് അവരുടെ ലാബ് റിപ്പോർട്ടിലൂടെ പോയിട്ട് നമ്മൾ അതൊക്കെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കണം. എൻ്റെ അടുത്ത് ഇന്നലെ ഒരു പേഷ്യന്റ് വന്നു, 46 വയസ്സുണ്ട്. പക്ഷെ അവർക്ക് ഇനിയൊരു കുട്ടി വേണം. ഒരു കുട്ടിയുണ്ട്, 12 വയസ്സായി, ഇനിയൊരു കുട്ടിയും കൂടെ വേണം. അപ്പൊ ഇപ്പോഴാണ് ചിന്തിച്ചത്. അപ്പൊ നോക്കിയപ്പോ ഞാൻ പറഞ്ഞൊരു കാര്യം ചെയ്യും, 46 വയസ്സായി, പീരീഡ് ഉണ്ടായിരുന്നു, ഇപ്പൊ പീരീഡ് വന്നിട്ട് 2 മാസമായി. ഞാൻ പറഞ്ഞ ഒരു AMH ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് വാ, AMH ഉണ്ടോ നോക്കട്ടെ, ഒരു അൾട്രാസൗണ്ട് ചെയ്തിട്ട്. അൾട്രാസൗണ്ട് പിന്നെ AMH ബ്ലഡ് ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് വരാം. ബ്ലഡ് ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് വന്നപ്പോ 0.02 ആണ്. നമ്മൾ എങ്ങനെയാ അവർക്ക് ഹോപ്പ് കൊടുക്കണേ? 2 ആണ്, 0.02 ആണ്. അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു, നമ്മള് ഈ മിറക്കിൾസ് ക്യാൻ ഹാപ്പൻ, പക്ഷെ നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു നോക്ക്, ഞാൻ ഒഴിവാണ് ഇതിന് തരാൻ, മരുന്ന് തരാൻ ഒഴിവാണ്. അങ്ങനെ പറഞ്ഞ് പിന്നെ അവര് വീണ്ടും മെസ്സേജ് അയച്ച് ഡോക്ടറെ പ്രഗ്നന്റ് ആണോ എന്ന് സംശയം. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ബീറ്റ-ICG നോക്കാം. ബീറ്റ-ICG നോക്കിയപ്പോ നെഗറ്റീവാണ്. വീണ്ടും ആ റിപ്പോർട്ടായിട്ട് വീണ്ടും വന്നിട്ടുണ്ട്, ഇല്ല ജോത്സ്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരു കുട്ടി ഉണ്ടാവും, മാഡം മരുന്നതാ. അപ്പൊ ആ സ്ത്രീ പറയാണ്, ഞാൻ പ്രഗ്നന്റാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്റെ ഹസ്ബൻഡ് എനിക്ക് ഭയങ്കര ചുമയാ, ചുമച്ച് എനിക്ക് വയ്യാണ്ട്, ചുമയുടെ മരുന്ന് എന്നെ കൊണ്ട് കഴിപ്പിക്കത്തില്ല, എന്ത് ചെയ്യാനാ ഡോക്ടർ, എനിക്കൊരു മരുന്ന് മേടിച്ചു തരത്തില്ല, ഇത് ഞാൻ ഗർഭിണിയാന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുക. അപ്പൊ പിന്നെ എനിക്ക് ഒരുപാട് സമയം അവരെ ഇത് പറയേണ്ടി വന്നു. കാരണം അങ്ങനത്തെ കേസുകൾ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. ഞാൻ ഒത്തിരി പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി ഞാൻ അവർക്ക് ചുമയുടെ മരുന്ന് കൊടുത്തു. ഞാൻ പറഞ്ഞു പ്രഗ്നന്റ് ആണ്, ഇതിപ്പോ പീരീഡ് വരുമോ ഇല്ല എന്നുള്ളതൊന്നും നമുക്കറിയില്ല, മെനപ്പോസ് ആയെന്നുള്ള അറിയില്ല. അപ്പൊ സ്കാൻ ചെയ്യാനെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സ്കാൻ ചെയ്യുന്നില്ല. ഇപ്പൊ ഒരു അൾട്രാസൗണ്ട് ചെയ്ത് പറഞ്ഞു എന്തായാലും ഗർഭിണി അല്ല ഡോക്ടറെ, ജോത്സ്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, അയോധ്യയിലെ ക്ഷേത്രം വന്നില്ല, അവിടെ ഞാൻ പോയിട്ട് വന്നത്, ഭഗവാനോട് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് വന്നതാന്ന്. എന്ത് ചെയ്യാൻ? അപ്പൊ നമുക്കൊരു പരിധിയുണ്ട് നമുക്കൊക്കെ പ്രഗ്നന്റ് ആവണേനും ആവാതിരിക്കാനും. അത് നമ്മൾ ശരിക്കും അത് മനസ്സിലാക്കണമെന്ന് ഞാൻ പറയുക. പിന്നെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വല്ലതും വന്നിട്ടുണ്ട്? ഇല്ല, വന്നിട്ടില്ല. ബോക്സിലും വന്നിട്ടില്ല. കേട്ട് മതിയായിട്ടുണ്ടാവും എല്ലാവർക്കും. അതുകൊണ്ടായിരിക്കില്ല. ഇനിയിപ്പോ എല്ലാരും ഏകദേശം പകുതി സമയം കഴിയുമ്പോ ചോദ്യങ്ങൾ പിന്നെ നമുക്ക് പറയാവുന്നത്, ഒരു ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു മെയിൽ പേഷ്യന്റാ വരുന്നത്, മാഡം മെയിൽ പേഷ്യന്റാ വരണമെങ്കിൽ ആദ്യം അവരുടെ അനാട്ടമി നോക്കണം. നമ്മൾ അനാട്ടമിന്ന് തുടങ്ങണം. ടെസ്റ്റിസ് ഉണ്ടോ, പിന്നെ ടെസ്റ്റിസ് ഉണ്ടോ, ടെസ്റ്റിസിന്റെ കറക്റ്റ് സൈസ് ഉണ്ടോ, അതിന്റെ എപ്പിഡൈമിസ് ഉണ്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ വാസ് ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടോ, ഇത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് ഇത് നോക്കിയിട്ട് വേണം. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവരുടെ ഇപ്പൊ എൻ്റെ അടുക്ക വിളിച്ച് പറഞ്ഞ് ആ ഡോക്ടർക്ക് വേണ്ടി കൂടെ ഞാൻ പറയുന്നത്, വിളിച്ച് ചോദിച്ചാൽ എങ്ങനെ നമ്മൾ തുടങ്ങണമെന്ന് ചോദിച്ചു. അപ്പൊ ഒരു മെയിൽ പേഷ്യന്റ് ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ചോദിക്കുക. അവര് റിപ്പോർട്ടൊക്കെ കൊണ്ടുവന്നെങ്കിൽ ഓക്കെ, അക്കോർഡിംഗ് ടു റിപ്പോർട്ട് നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാം. റിപ്പോർട്ടൊന്നും വന്നില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അവരുടെ ഒരു അൾട്രാസൗണ്ട് നോക്കി ആദ്യം സെമൻ അനാലിസിസ് ചെയ്യുക, ഒന്നും കണ്ടില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഒരു അൾട്രാസൗണ്ട് നോക്കുക. അപ്പൊ ഓർഗൻസ് ഒക്കെ കറക്റ്റ് ആണോ നോക്കുക. പിന്നെ അവരുടെ ഹോർമോൺ ലെവൽ നോക്കുക. ഹോർമോൺസ് കൊണ്ട് നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റുമല്ലോ, ടെസ്റ്റിക്കുലർ FSH കൂടുതലാണെങ്കിൽ ടെസ്റ്റിക്കുലർ ഡാമേജ് അവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട്, പിറ്റ്യൂട്ടറി ലെവലില് ടെസ്റ്റിക്കുലർ ലെവലിലൊക്കെ ഹോർമോൺസ് കൂടുതലാണെങ്കിൽ പിന്നെ നമുക്കൊന്നും അവിടെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. പിന്നെ അതിന് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഒരു അട്രോഫി ടെസ്റ്റിസ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിന് മരുന്നുണ്ട്. അട്രോഫി ടെസ്റ്റിസ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിന് സിഫിലിറ്റിക് ഇത് കൊടുക്കാം, ഓറം കൊടുക്കാം. ഓറത്തിന് നല്ല ആക്ഷൻ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്, ഓറം, അട്രോഫി. പിന്നെ ഇപ്പോഴത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഒരുപാട് ഓവർ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ അട്രോഫി വരുന്നത്. മാസ്റ്റർബേറ്റിംഗ് ഒക്കെ അങ്ങനെ വരുന്ന കേസുകളിൽ നമുക്ക് സ്റ്റാഫിസാഗിരി കൊടുക്കും.
അട്രോഫി, ഡിമിനിഷിങ് സൈസ് കുറഞ്ഞു ഇത്രയല്ലേ ഡോക്ടറെ നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കേസ് ആണെങ്കിലും അവിടെ ലൈസിന് നല്ല ആക്ഷൻ, ലൈസ് ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, ശരിയായിരുന്നു. അതൊക്കെ പിന്നെ ടു മച്ച് മാസ്റ്റുർബേഷന്റെ ഇത് കൊണ്ടുവരുന്നതിനാണെങ്കിൽ നമുക്ക് യുസ്റ്റിലാഗോ വളരെ എഫക്റ്റീവ്. ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ യുസ്റ്റിലാഗോ, ആർണിക്ക, സിഫിലിനം, ഓറം, അയഡം, പിന്നെ ചിമാഫില, കാലി അയഡൈഡ്, ജെൽസീമിയ സ്പെർമറ്റോറിയ, കണ്ടമാനം ഇങ്ങനെ ഇതൊക്കെ വരുന്ന ആ കേസുകളിലൊക്കെ അട്രോഫി അനാറ്റമിക്കൽ പ്രോബ്ലത്തിന് നമുക്ക് കൊടുക്കാവുന്ന മെഡിസിനുകളൊക്കെ ഇതൊക്കെ. അതുപോലെ തന്നെ ഹോർമോൺ ലെവലിന് ഇതുണ്ടെങ്കിലും ഇത് കറക്റ്റ് ചെയ്യും. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് സ്ത്രീകളുടെ ആണെങ്കിലും പീരീഡ് വന്നില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കണം. അപ്പൊ ഞാൻ നേരത്തെ ഒരിക്കൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഒരു 17 വയസ്സായിട്ടും പീരീഡ് വരാതെ ചെന്ന് നോക്കിയപ്പോ യൂട്രസ് ഇല്ല. യൂട്രസിന്റെ സ്ഥലത്ത് ഒന്നുമില്ല, ഓവറീസ് ഉണ്ട് പക്ഷെ യൂട്രസ് ഇല്ല. ആ ഒരു കേസിൽ നമ്മൾ പീരീഡ് വന്നിട്ട് നമ്മളത് നോക്കുമ്പോഴല്ലേ നമ്മൾ കാണുള്ളൂ. മീൻസ് നമ്മൾ അൾട്രാസൗണ്ട് ചെയ്ത് നോക്കി അപ്പോഴാണ് നമ്മളത് മനസ്സിലാക്കുക. പിന്നെ ആ കേസ് ആ കുട്ടി കല്യാണം കഴിച്ചു, വിവരങ്ങളെല്ലാം സത്യസന്ധമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ട് കല്യാണം കഴിക്കാൻ പറഞ്ഞു, കല്യാണം കഴിച്ചു. ഒരു കുഞ്ഞിനെ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു, അഡോപ്റ്റ് ചെയ്ത് ഇപ്പൊ കുഞ്ഞൊരു 10-15 വയസ്സായി. ഇന്നും എൻ്റെ അടുത്ത് വരണം. അപ്പൊ നമ്മൾ അവരെ കാര്യങ്ങൾ ബോധിപ്പിച്ച് അപ്പോഴും ആ കുട്ടിയെ കല്യാണം കഴിച്ച ആളും പറഞ്ഞു, ഇല്ല എനിക്ക് കർത്താവ് തരും, ഈശ്വരന്റെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നെന്ന്. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല, തരത്തില്ല, ഇവിടെ ഓർഗൻ ഇല്ല. ഈശ്വരൻ ജനറേറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല. അപ്പൊ അവിടെ ഓപ്പറേഷനും ഇല്ല, അവിടെ ഡിലീറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുക യൂട്രസിന്റെ. അവർ ഗ്രേറ്റ് ജനറേറ്റർ ജനറേറ്റ് ചെയ്ത് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്തില്ല, അവിടെ ഒരു ഇത് വെച്ചിട്ട് അത് ഡിലീറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് യൂട്രസ്. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അതിൽ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അതുകൊണ്ട് അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞു. ഇന്ന് അഡോപ്റ്റ് ചെയ്തു. ഒരു കുട്ടി, പെൺകുട്ടി, നല്ലൊരു കുട്ടി, സന്തോഷമായിട്ട് കഴിയും. അതാണ് ഒരു ഇത് പറഞ്ഞത്. പിന്നെ ഇത് ഒരു പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല, പീരീഡ് ഹോർമോൺസിനൊന്നും കുഴപ്പമില്ല. പിന്നെ നമുക്ക് കൊടുക്കാവുന്ന ഒരു 3 മാസം പീരീഡ് വന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വരില്ലേ കേസൊക്കെ, 3 മാസം പീരീഡ് ആയില്ല ഡോക്ടറെ, അങ്ങനെ പറയുന്ന ഇതിലേക്ക് നമുക്ക്, ഞാനിപ്പോ ഈ മർഫീൽ വായിച്ച AB's നൈഗ്ര നല്ലൊരു മെഡിസിൻ, ഒരു 3 മാസത്തേക്ക് അങ്ങനെ വന്ന് പറയാറുണ്ടല്ലോ, പീരീഡ് ആയില്ല പറയുന്ന കേസുകൾക്ക് നമുക്ക് AB's നൈഗ്ര കൊടുക്കാൻ പറ്റും. അതുപോലെ തന്നെ യൂട്രൈൻ റീട്രോഫ്ലെക്സ്ഡ് ആൻഡ് ആന്റിവെർട്ടഡ്, റീട്രോവെർട്ടഡ് അങ്ങനെ പറയുന്ന കേസുകളിൽ AB സ്കാന് നല്ലൊരു മെഡിസിനാണ്. പിന്നെ പ്രിമച്വർ മെനപ്പോസ് വരാതിരിക്കാൻ, മെനപ്പോസ് നേരത്തെ വരാതിരിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് കൊടുക്കാവുന്ന അബ്സിന്തിനം കൊടുക്കാം. അബ്സിന്തിനം, അമ്മി വിസ്നക കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. ഇത്രയൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞത്. എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ പറയാം ശൈല, അല്ലെങ്കിൽ പറഞ്ഞോളൂ, എന്താ പറയണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ പറയാം. ക്വസ്റ്റ്യൻ വല്ലതും വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ. ഓക്കെ മാഡം, ഡോക്ടേഴ്സ് എല്ലാം ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും മാഡത്തിനോട് സംശയങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കാണ്ടെങ്കിൽ ഓരോരുത്തരായിട്ട് ആഡ്രസ് ചെയ്ത് വരണേ. അവസാനം സമയം കഴിയാറാവുമ്പോൾ എല്ലാവരും കൂടി വന്നാൽ ചോദിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാവും. ഇൻഫെർട്ടിലിറ്റി കേസിലോ PCOD കേസിലോ ഒക്കെ എന്തെങ്കിലും കേസുകൾ സംശയം ചോദിക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ മാഡത്തിനോട് ചോദിക്കാം. മറിയാമ്മ ജോൺ ഡോക്ടർ ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഡോക്ടറെ ചോദിച്ചോളൂ. ഡോക്ടറെ, നൈഗ്രയൊക്കെ പൊട്ടൻസി ഏതാണെന്ന് പൊട്ടൻസി അറിയാൻ പറ്റും?
എബീസ് നയഗ്രയുടെ പൊട്ടൻസി കേൾക്കാമല്ലേ? ഇല്ല, എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല. അബിയസ് നൈഗ്ര ഏത് പൊട്ടൻസിയാണ് കൊടുക്കുന്നതെന്നാണ് മാഡം ചോദിച്ചത്. എബീസ് നൈഗ്ര 1 കൊടുക്കും. പിന്നെ ഒരു സംശയമുണ്ട് ഡോക്ടറെ. എൻ്റെ അടുത്തൊരു പേഷ്യന്റ് വന്ന് പിന്നെ ഡെലിവറി കഴിഞ്ഞിട്ട് 5 മാസമായി. അപ്പം അന്നേരം ബ്ലീഡിങ് വരാൻ തുടങ്ങി. കൊച്ചു പാല് കുടിക്കുമ്പം നല്ല പോലെ ബ്ലഡ് പോവും. അങ്ങനെ കുറച്ച് ദിവസങ്ങളായി. കൊച്ചു പാല് കൊടുക്കാൻ നമ്മള് മരുന്ന് പാല് കുടിക്കുമ്പോ മാത്രം അല്ലാതെ പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നു, മരുന്ന് കൊടുത്ത് കുറഞ്ഞു. പക്ഷെ കൊച്ചു പാല് കുടിക്കുമ്പം കണ്ടമാനം ബ്ലീഡിങ് ഉണ്ടാവുക. അതെനിക്ക് നോക്കേണ്ടി വരും ഡോക്ടറെ. സാധാരണ ഇനി പീരീഡ് വന്നാണോ എന്ന് നോക്കാൻ പറഞ്ഞ അവരുടെ അടുത്ത്. അല്ല, അങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ നിൽക്കുന്നില്ല. പാല് കുടിക്കുമ്പോ മാത്രമാണെങ്കിൽ ഒന്നും റെഫർ ചെയ്യേണ്ടി വരും ഡോക്ടറെ. എനിക്ക് അത്ര ഓർമ്മ പ്രശോഭന ഡോക്ടർ സൈലീഷ്യ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. സൈലീഷ്യ ഞാൻ അല്ലാത്തോണ്ടാ പറയാൻ. സൈലീഷ്യയുടെ ബാക്കി സിംറ്റംസും കൂടി എനിക്കും അത്ര എനിക്ക് അറിയാൻ പറ്റും. പാല് കുടിക്കുമ്പോ ബ്ലീഡിങ് വരുന്നത്. ഓക്കെ, നമ്മള് മരുന്ന് കൊടുത്ത് ബ്ലീഡിങ് ഒരുവിധം കുറഞ്ഞു. പക്ഷെ കുറഞ്ഞാലും ഇത് കൊച്ചു പാല് കുടിക്കുമ്പോ നല്ലപോലെ അങ്ങ് പോവുക. അങ്ങനെയായിരുന്നു അവര് പറഞ്ഞു. ഞാൻ പലേഡിയം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. സുഭാഷ് ഡോക്ടർ വേറെ ഏതാ പലേഡിയത്തിനുണ്ടോ? പലേഡിയം നോക്കാം ഡോക്ടറെ. ഡോക്ടറെ, ഇതിൻ്റെ അകത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കാർക്കേറിയയും ഫോസ്ഫറസും സൈലീഷ്യയുമാണ്. അതായത് സിന്തസിസ് റെപ്പർട്ടിക്കകത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ഫോസ്ഫറസാ കൊടുത്തത്. ഇങ്ങനെ സിംറ്റം അറിഞ്ഞോണ്ടല്ല, ഫോസ്ഫറസാ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇത് 3 പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഫോസ്ഫറസും പിന്നെ ഏതാ ഡോക്ടറെ? ഫോസ്ഫറസ്, കാൽക്കേറിയ, ഫോസ്ഫറസ്, സൈലീഷ്യ. ഇത് 3 പറഞ്ഞു. 3നും ഇറ്റാലിക്സ് ഇതിലാ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ലേറ്റസ്റ്റ് എഡിഷൻ 1061 പേജ് നമ്പർ. കാൽക്കേരിയ സൈലീഷ്യ. അപ്പൊ ഇത് 3 അവരെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അല്ല അവർക്ക്. അതെ, അങ്ങനെ കൊടുത്താൽ കൊടുക്കാം. പിന്നെ ഞാനൊന്ന് കേട്ടിട്ടുള്ള പഴയ കാലത്ത് ഓരോരുത്തരും എന്റെ അമ്മൂമ്മ അല്ലെ ഒക്കെ പറയുമായിരുന്നു, ഇങ്ങനെ യൂട്രസ് കൊച്ചു പാല് കുടിക്കുമ്പോ യൂട്രസ് കൺട്രാക്ട് ചെയ്യും, ചുരുങ്ങും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ആ സമയത്ത് ചിലപ്പോ ബ്ലീഡിങ് ഉണ്ടാവാം എന്നിങ്ങനെ പറയുമായിരുന്നു. പക്ഷെ അതിനൊരു ലിമിറ്റേഷൻ ഉണ്ട്. ഓവറായിട്ട് ആവുകയാണെങ്കിൽ ചികിത്സ വേണം. അതല്ല എന്തായാലും ഫോസ്ഫറസും കൊടുക്കാം, കൽക്കേരിയക്കാർക്ക് സൈലീഷ്യ, 3 കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനും കൂടെ നോക്കിയിട്ട് കൊടുക്കാം. ഗുഡ് റിസൾട്ട് വിത്ത് സൈലീഷ്യ എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അത് നമുക്ക് നോക്കാം. നന്ദി ഡോക്ടർ. അപ്പോ മറിയാമ്മ ജോൺ ഡോക്ടറുടെ സംശയം അതായിരുന്നു. അപ്പൊ ഇതുപോലെ ഇനി മറ്റുള്ള എൻഡോമെട്രിയൽ തിക്നെസ് 53 years അങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നിട്ടുണ്ട്. അതിന് ഡോക്ടർ പലേഡിയം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. പലേഡിയം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അത് പാവയ്ക്കിൻ്റെ അകത്ത പലേഡിയം കൂടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഈ 3 കൂടാതെ പലേഡിയം കൂടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പേജ് നമ്പർ 263 പലേഡിയം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. കുറുപ്പ് ഡോക്ടറിന്റെ ഇരിക്കുന്നതിന് ചുറ്റും ബുക്കുകളുണ്ട് ഇഷ്ടം പോലെ. നോക്കി പറയുക. ഹോമിയോപ്പതി ബുക്സിന്റെ നടക്കാതിരിക്കണം കുറുപ്പ് ഡോക്ടർ. എൻഡോമെട്രിയൽ തിക്നെസ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നിട്ടുണ്ട്. അതിന് നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നത്, എനിക്ക് എഫക്ട് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ഞാൻ തൂജ 10 ഒരു ഡോസ് കൊടുക്കും. തയോസിയാമിനം 3x കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് കൊടുക്കും. പിന്നെ ആ ബ്ലീഡിങ് നിൽക്കാനായിട്ട് യുസ്റ്റിലാഗൊക്കെയാണ് കൂടുതൽ എനിക്ക് ആക്ഷൻ കിട്ടിയത്. യുസ്റ്റിലാഗോ, ഫൈബ്രോയിഡും കൂടി ഉണ്ടെങ്കിൽ യുസ്റ്റിലാഗോ. പിന്നെ നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നത് ഫൈക്കസ്, നല്ലൊരു മെഡിസിൻ. ഫൈക്കസ് റിലീജിയസ് ഒക്കെ എനിക്ക് ആക്ഷൻ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഒരു മില്ലിഫോളിയത്തിനുണ്ടല്ലോ,
മില്ലിഫോളിയം അതിനും നല്ല ഇതുണ്ട്, ആക്ഷനുണ്ട്. തിക്നെസ് കുറയും. തയോസിയാമിനും തൂജ 10 കൊടുക്കുക, 1 ഡോസ് അല്ലെങ്കിൽ 2 ഡോസ് കൊടുക്കുക. പിന്നെ അത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ശരിക്കും കുറയുന്നുണ്ട്. തയോസിയാമിനും 3x കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് കൊടുക്കുക. മാഡം, അഡിനോമയോസിസിന് നമുക്ക് ഏത് മെഡിസിൻ കൊടുക്കാം? അഡിനോമയോസിസിനും ഈ തയോസിയാമിനും തന്നെ, തയോസിയാമിനും തൂജ. അഡിനോമയോസിസിനും അത് തന്നെ കൊടുക്കണം. ഗ്രോത്ത് ആണല്ലോ ഉള്ളില്. അപ്പൊ നമുക്ക് പെയിൻഫുൾ പീരീഡ് പെയിൻഫുൾ ആണോ അതും കൂടെ ഒക്കെ നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക്. പെയിൻഫുൾ ആണ്, ഭയങ്കര പെയിൻഫുൾ ആണ്. ഭയങ്കര പെയിൻഫുൾ ആണ്. പെയിൻഫുൾ ആണെങ്കിൽ എൻ്റെ ഒരു മെത്തേഡ്, ഞാൻ പെയിൻഫുൾ ആണ്, പെയിൻ ബെറ്റർ ബൈ ചൂട് വെക്കുമ്പോൾ കുറവാണെങ്കിൽ മാഗ്ഫോസ് CM കൊടുക്കും. ഒരു വീക്കിലി വൺസ് പീരീഡിന് മുമ്പ് തന്നെ കൊടുക്കും. പീരീഡ് തുടങ്ങണം അന്നും 1 ഡോസ് മാഗ്ഫോസ് CM കൊടുക്കും. പിന്നെ 6Xനകത്ത് പിന്നെ ഇത് ബെലഡോണ 10 ഭയങ്കര പെയിൻഫുൾ ആണെങ്കിൽ 6Xൽ ബെൽഡോണ 10 ഒരു 1-2 ഫ്യൂ ഡ്രോപ്സ് ഇട്ടിട്ട് അത് ഫ്രീക്വന്റ് ഡോസ് കൊടുത്തിട്ട് നല്ല റിസൾട്ട്, പെയിൻ കുറയാൻ. ഓക്കെ മാഡം. മാഗ്ഫോസ് CM നമ്മൾ വീക്കിലി കൊടുക്കുക. പിന്നെ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ സിവിയർ പെയിനുള്ള പീരീഡിന് അവർക്ക് പീരീഡ് നിൽക്കണ ദിവസം 1 ഡോസ് മെഡോർണം CM കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് അങ്ങനെ ഒരു 3 മാസം കണ്ടിന്യൂസ്. അപ്പൊ ഈ മാസത്തെ അത്ര പെയിൻ അടുത്ത മാസം ഉണ്ടാവും. അതിന്റെ കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് അതിന്റെ ആ പെയിൻ റെഡ്യൂസ് ചെയ്ത് വരും. മെഡോർണം CM 1 ഡോസ് ബ്ലീഡിങ് നിൽക്കണ ദിവസം കൊടുക്കും. ഓക്കെ. അപ്പൊ ഇനി ആർക്കെങ്കിലും റീസൺ സംശയം? നോക്കണം, നമ്മള് റീസൺ നോക്കണം. വല്ല എൻഡോമെട്രിയൽ പോളിപ്പൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് സബൈന കൊടുക്കേണ്ടി വരും. എൻഡോമെട്രിയൽ പോളിപ്പ്, പിന്നെ സർവൈക്കൽ പോളിപ്പ്, അതൊക്കെ നോക്കണം. ഇനി സംശയങ്ങൾ ആർക്കെങ്കിലും ചോദിക്കാനുണ്ടോ? കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു ഡോക്ടർ എൻ്റെ അടുക്ക മെസ്സേജ് ഇട്ടിരുന്നു, ഓവലേഷൻ ഉണ്ടാവാനായിട്ട് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്, ഓവലേഷൻ ഉണ്ടാവാനായിട്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഓവലേഷന് തന്നെ നമ്മള് ബാക്കി ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ഒക്കെ ചെയ്തിട്ട് കുഴപ്പമൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ ഈ മാരേജ് സിറ്റുവേഷൻ ചേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ചിലർക്ക് ഈ സ്ട്രെസ് കൊണ്ട് ഓവലേഷൻ ഇല്ലാതിരിക്കും. അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ഈ പ്ലാറ്റിന 30 കൊടുത്താൽ നല്ല ആക്ഷൻ. പ്ലാറ്റിന 30. പിന്നെ നമുക്ക് റീസെന്റ് ഒരു കേസ് വന്നത്, അത് ഒരു പീരീഡ് 10-ാം തീയതി ഡേറ്റ് ആയിരുന്നു. ഒരു 15-ാം തീയതി പോയി ബ്ലഡ് നോക്കിയപ്പോൾ ബ്ലഡ് BTICG പോസിറ്റീവ്, 2 എണ്ണത്തിനും പോസിറ്റീവ്. അത് കഴിഞ്ഞ് ഒരാഴ്ചയും കൂടെ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ സ്കാൻ ചെയ്തപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഫീറ്റൽ സാക്ക് ഉണ്ട്, ഫീറ്റൽ പോള് സാക്ക് ഉണ്ട്, പക്ഷെ ജസ്റ്റേഷണൽ സാക്ക് ഈസ് ദർ, നോ ഫീറ്റൽ പോൾ. അങ്ങനെ എഴുതിയോ. അപ്പൊ ഞാൻ അവരെ വഴക്ക് പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് ഇപ്പോഴേ പോയി സ്കാൻ ചെയ്തത്, ഫീറ്റൽ പോൾ ആവാൻ സമയം വരണ്ടേ. അപ്പൊ എന്തായാലും അത് പീരീഡ് വരാനുള്ള മരുന്ന് അവർ സജസ്റ്റ് ചെയ്തു. എൻ്റെ അടുക്ക വന്നപ്പോൾ ഞാൻ കഴിക്കില്ല, ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ പറയാതെ ഇനി സ്കാൻ ചെയ്യുന്നു. ഈ 2-3 ദിവസം മുമ്പ് സ്കാൻ ചെയ്തിട്ട് എനിക്ക് റിപ്പോർട്ട് അയച്ചു. ഫീറ്റൽ പോളും വന്നു, ഹാർട്ട് ബീറ്റും വന്നു, 6 ആഴ്ചത്തെ വളർച്ചയുണ്ട് ഹാർട്ട് ബീറ്റ്. അപ്പൊ എപ്പോഴും നമ്മൾ ലാബ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു പീരീഡ് തെറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ പോയി സ്കാൻ ചെയ്യരുത്. ഒക്കെങ്കിൽ 8 ആഴ്ച കഴിഞ്ഞിട്ട് സ്കാൻ ചെയ്യാവുള്ളൂ. ലേറ്റ് ഓവലേഷൻ ആണെങ്കിൽ ഇത് ഹാർട്ട് ബീറ്റ് വരാനും ഫീറ്റൽ പോൾ വരാനും സമയമെടുക്കും. ഓക്കെ ഡോക്ടറുടെ സെപ്പിയ കേസ് പറഞ്ഞോ ഡോക്ടറെ? ആ സെപ്പിയ കേസ് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല. എനിക്ക് ഒരു കേസ് ഇൻഫെർട്ടിലിറ്റി വന്നിട്ട് എന്താ ചെയ്ത ഈ കഴിഞ്ഞ ഡിസയർ ഇല്ലാതെ അല്ലേ? അല്ല, ഇത് പിന്നെ അവര് സഭയിൽ പോയിട്ട് ഇതില്ലാത്ത AMH കുറവായതുകൊണ്ട് അവര് റിജക്ട് ചെയ്തു.
പിന്നെ കൗണ്ട് നമ്മളടുത്ത് വന്നപ്പോൾ കൗണ്ട് നോക്കിയപ്പോൾ കൗണ്ടും വളരെ കുറവ്. അപ്പൊ ഞാൻ പിന്നെ മെഡിസിൻ കൊടുത്ത് അവരിപ്പോ മെയില് IVF വേണ്ടിയിട്ട് ഇത് ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ സഭയിൽ പോയി നമ്മുടെ മെഡിക്കേഷൻ കഴിഞ്ഞ ഒരു 5-6 മാസമായി മരുന്ന് കഴിക്കുന്നത്. മരുന്ന് കഴിച്ചിട്ട് ഇപ്പൊ പോയി ചെക്ക് ചെയ്തപ്പോ സഭയിൽ നിന്ന് തന്നെ AMH കൂടിയിട്ടുണ്ട്. നല്ലപോലെ പോയിന്റ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇപ്പൊ 1.7 ആയിട്ടുണ്ട് AMH. കൗണ്ടും മോട്ടിലിറ്റിയും കൂടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഭയങ്കര ഹാപ്പിയായി. അപ്പൊ എൻ്റെ അടുക്ക് വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഏപ്രിൽ 2-ാം തീയതി ബ്രദറിന്റെ കല്യാണമാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ബ്രദറിന്റെ കല്യാണം ആയതുകൊണ്ട് എനിക്ക് അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള മെയിൽ ഒരു ഡേറ്റ് എടുത്തിരിക്കുക പിന്നെ IVF ഇത്രയും AMH ഒക്കെ കൂടി കൗണ്ടും കൂടിയിട്ടുണ്ടല്ലോ. അപ്പൊ ഇയാൾക്ക് ഒരു സിംറ്റം പറഞ്ഞത് കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യാൻ താല്പര്യം, ഭയങ്കര വണ്ണമാണ്. അപ്പൊ വെള്ളത്തിലിരിക്കാനൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ദേഷ്യപ്പെടും. വെള്ളത്തിലിരിക്കും. അപ്പൊ എനിക്ക് പറ്റിയ പാത്രം കിട്ടത്തില്ല ഡോക്ടറെ, എന്ത് ചെയ്യാനാ? അപ്പൊ അതിന് വെള്ളം ഒഴിക്കാനുള്ള ടെക്നിക്ക് അയാൾ എന്നൊക്കെ കണ്ടുപിടിച്ച് തണുക്കാനൊക്കെ കണ്ടുപിടിച്ച് കൗണ്ടും കൂടിയത്. അപ്പൊ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യാനും അയാൾ ഇങ്ങനെ ഓരോ ഡേറ്റ് ഒക്കെ. അപ്പൊ ഞാൻ ഒരു ദിവസം ഈ കാര്യം സൂര്യയായിട്ട് സംസാരിച്ചപ്പോ സൂര്യ പറഞ്ഞു ഒരു ദിവസം സെപ്പിയറ്റ് എണ്ണം കൊടുക്കാം അയാൾക്ക്, മടിയനായിരിക്കും അയാൾക്ക്, ഇത് അവേർഷനായിരിക്കും. എന്തായാലും അതങ്ങ് ഏറ്റ് പിന്നെ എന്താ ആ സെപ്പിയറ്റ് എണ്ണം കൊടുത്തു. ഇപ്പൊ ആ മാസം ഇപ്പൊ അവര് കൺസീവ് ഈ ഏപ്രിൽ 2-ാം തീയതി ബ്രദറിന്റെ കല്യാണം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് IVF ഫിക്സ് ചെയ്തിരിക്കുകയായിരുന്നു സഭയില് ഡേറ്റും ഒക്കെ എടുത്തിട്ട്. പക്ഷെ ഈ പ്രാവശ്യം അതിന് 10-ാം തീയതി കഴിഞ്ഞ 10-ാം തീയതി ഫെബ്രുവരി 10-ാം തീയതി അതിന് പീരീഡ് വന്നില്ല. ഫെബ്രുവരി 10-ാം തീയതി ആയിരുന്നു ഡേറ്റ്, വന്നില്ല. പോയി സ്കാൻ ചെയ്തു. ഇപ്പോ ഹാർട്ട് ബീറ്റ് ഒക്കെ വന്നു ഇതായി. അപ്പൊ ഒരു ദിവസം രാത്രി ഒരു 9:30 മണിയായപ്പോഴത്തേക്ക് എന്നെ വിളിച്ചിട്ട് പറയാ സ്പോട്ടിങ് തുടങ്ങി ഡോക്ടറെ, എനിക്ക് വേദന. വയസ്സ് 39 ആ ലേഡിക്ക്. അപ്പൊ അവര് ഏറ്റുമാനൂരാ താമസിക്കുന്നത്. ഞാൻ ആ രാത്രി ഇരുന്നുകൊണ്ട് അറിയാവുന്ന ഏറ്റുമാനൂരുള്ള സകല ഡോക്ടേഴ്സിനെയും വിളിച്ച് അവസാനം ഒരു ഡോക്ടറെ വിളിക്കുമ്പോൾ എന്താ അവരുടെ നല്ല സമയത്തിന് ഒരു ഡോക്ടറെ വിളിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും വേറൊരു ഡോക്ടറിന്റെ കണക്ഷൻ തരും, വേറൊരു ഡോക്ടറിന്റെ കണക്ഷൻ തരും. ആരുടെയും കയ്യിലെങ്കിലും ഒരു അക്കണൈറ്റ് വണ്ണെന്നും റെസ്ക്യൂ റെമഡിയും കൊടുക്കാനായിട്ട് പറഞ്ഞു. അവസാനം ഏറ്റുമാനൂരിലെ സതീശൻ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു, ഡോക്ടർ ക്ലിനിക്ക് അടച്ച് ഇറങ്ങിയതാ. അപ്പൊ ഞാനിങ്ങനെ ഒരു റിക്വസ്റ്റ് പറഞ്ഞു, എനിക്കും അറിയത്തില്ല പേഴ്സണലി, പക്ഷെ എനിക്കൊരു നമ്പർ തന്ന് ഞാൻ ആ ഡോക്ടറെ വിളിച്ച പറഞ്ഞു, ഞാൻ ഡോക്ടറെ പേഷ്യന്റിനെ പറഞ്ഞയച്ചോളൂ, ഞാൻ മരുന്ന് കൊടുക്കാന്ന്. അങ്ങനെ ഈ അക്കണൈറ്റ് വണ്ണെന്നും കൊടുത്ത് റെസ്ക്യൂ റെമഡിയും കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും സ്പോട്ടിങ്ങും നിന്ന് ഒരു പ്രശ്നവും ഇല്ല. അപ്പൊ അവര് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച പോയി പിന്നെ ചെക്ക് ചെയ്തപ്പോ ഹാർട്ട് ബീറ്റ് വന്നിട്ടുണ്ട്, 6 ആഴ്ച സൈസായി. അപ്പൊ പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇനി എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ചെയ്തോളാൻ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അവര് സഭയിൽ തന്നെ പോയി ഇപ്പൊ ഹെപ്പാരിന് ഇഞ്ചക്ഷൻ എടുക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു. നമ്മുടെ പ്രഷ്യസ് പ്രഗ്നൻസിയാ, കംപ്ലീറ്റ് ആവട്ടെ, അപ്പൊ അവർക്ക് അത് ചെയ്തേ പറ്റൂ, ചെയ്തോളാൻ പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ സെപ്പിയ പറഞ്ഞു. ആ സെപ്പിയ ഹസ്ബൻഡിനാണ് കൊടുത്തത് കേട്ടോ, വൈഫിനല്ല കൊടുത്തത്. മാഡം 1-2 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചാറ്റ് ബോക്സിൽ അസ്തീനോസോസ്പെർമിയ മെഡിസിൻ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നു. എന്തെന്നാ? അസ്തിനോസ്പെർമിയ മോട്ടിലിറ്റി കുറവല്ലേ? അപ്പൊ മോട്ടിലിറ്റി കുറയാനുള്ള കണ്ടീഷൻ എന്താന്ന് നോക്കണം. ആദ്യം ഒരു അൾട്രാസൗണ്ട് ചെയ്ത് നോക്കാൻ പറയും. വെരിക്കോസിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ മോട്ടിലിറ്റി കുറയും. അപ്പൊ വെരിക്കോസിലിന്റെ ട്രീറ്റ്മെന്റ് കൊടുക്കുമ്പോൾ മോട്ടിലിറ്റി കൂടും. ഞാൻ കൽക്കേരിയ ഫ്ലൂർ, പിന്നെ ഹമാമെലിസ്, ഏസ്കുലസ്, പിന്നെ മോട്ടിലിറ്റിയുടെ അശ്വഗന്ധ നല്ലതാണ്. പിന്നെ എനിക്ക് ഒരു സിംറ്റവും എനിക്ക് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോഴത്തെ വാക്സിനേഷന്റെ ഒക്കെ വെച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒരു ഡോസ് ട്യൂബർക്കുലിനും സൂചയും മെഡോറിനും കൊടുക്കും, സിഫിലിനും കൊടുക്കും. ട്യൂബർക്കുലിനും സൂച, മെഡോറിനും സിഫിലിനും. പിന്നെ നമുക്ക് സൈലീഷ്യയുടെ എന്തെങ്കിലും ഒരു സിംറ്റം ഉണ്ടെങ്കിൽ സൈലീഷ്യയും കൂടെ കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഈ ടിഞ്ചർ, അശ്വഗന്ധ, ഡാമിയാന അങ്ങനെ കൊടുക്കുമ്പോൾ മോട്ടിലിറ്റി നന്നായിട്ട് വരും. ആദ്യം നമ്മൾ റീസൺ നോക്കണം, എന്തുകൊണ്ടാണ് മോട്ടിലിറ്റി ഇല്ലാത്തതെന്നുള്ളത്. അത്യാവശ്യം നമ്മളൊന്ന് സ്കാൻ ചെയ്ത് നോക്കാം. അപ്പൊ നമുക്ക് അവിടെ ഇതുണ്ടെങ്കിൽ അറിയാൻ പറ്റുമല്ലോ, വെരിക്കോസിലുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിനനുസരിച്ചിട്ട്. പിന്നെ എൻ്റെ അടുത്ത് അബോർഷന്റെ കാര്യം ചെയ്യും. ഈ അബോർഷൻ വരുന്ന കേസിൽ അത് ഇപ്പൊ എൻ്റെ അടുത്ത് ഒരു ഡോക്ടർ ചോദിച്ചൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്, ഈ ടോർച്ച് പോസിറ്റീവ്.
ടോർച്ച് രണ്ടുപേർക്കും നോക്കണമെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ട്, ചോദിച്ചെന്റെ അടുക്ക. പക്ഷെ ഈ ടോർച്ചും ആന്റിസ്പേം ആന്റിബോഡി രണ്ടുപേരുടെ നോക്കണം. രണ്ടുപേരുടെ നോക്കിയെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇപ്പൊ സക്സസ് ആയ ഇപ്പൊ സഭയിൽ പോയ കേസ് അവർക്കും ടോർച്ച് പോസിറ്റീവ് ആയിരുന്നു. അവർക്ക് പ്രഗ്നൻസി ഒന്നും ആയിട്ടില്ല. പക്ഷെ ഞാൻ വിചാരിച്ചേ 39 വയസ്സായില്ലേ, 39 വയസ്സ് ആയപ്പോഴത്തേക്കും ഒരുപാട് ട്രീറ്റ്മെന്റും കഴിഞ്ഞ് വന്നതാണ്. അപ്പൊ ലാപ്രോസ്കോപ്പിയും അതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് വന്നതാണ്. അപ്പൊ വെറുതെ ഞാൻ പറഞ്ഞൊന്നു, ഇപ്പോഴത്തെ എല്ലാം പാർസലാണല്ലോ, രണ്ടുപേരും ജോലിക്കാരാണല്ലോ. അപ്പൊ ഒരു ഫുഡിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് വെച്ച് നോക്കിയിട്ട് ടോർച്ചും കൂടെ ചെക്ക് ചെയ്തിട്ടാണ് ഞാൻ അവർക്കപ്പോൾ കൺസീവ് ആയത്. ടോർച്ച് പോസിറ്റീവായിട്ട് അബോർഷൻ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും രണ്ടുപേരുടെയും ഇത് നോക്കണം. ടോർച്ച് ആന്റിസ്പേം, ടോർച്ച് തന്നെ IgG നോക്കണം, IgM നോക്കണം. അപ്പൊ ടോർച്ച് ടോക്സോപ്ലാസ്മ എല്ലാം പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ ഡിഫ്തീരിയം CM ഒരു 6 ഡോസ് കൊടുക്കുക. അതല്ല അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കാർസിനോസിന്റെ എന്തെങ്കിലും എഫക്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കാർസിനോസിൻ 10 കൊടുക്കുക. പിന്നെ ആ അബോർഷൻ വരുന്ന പേഷ്യന്റിന് രണ്ടുപേർക്കും സിഫിലിനം 1 തുടങ്ങിയിട്ട് CM വരെ കൊടുത്ത് ടോക്സോപ്ലാസ്മ 30, 200 1 കൊടുത്ത് വീണ്ടും പോയി ടോക്സോപ്ലാസ്മ ചെക്ക് ചെയ്ത് നെഗറ്റീവായിട്ട് കൺസീവ് ആകാൻ പറയാം. അപ്പൊ കൺസീവ് ആകുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ അവർക്ക് എൻ്റെ ഒരു രീതി വൈബേർണം പ്രോണിഫോളിയം ടിഞ്ചർ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് കൊടുക്കും. പ്ലംബമെറ്റ് അത് അബോർഷന്റെ ടൈം നോക്കും. എവറി 3 months മുമ്പാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും പ്ലംബമെറ്റ് 0/3 തുടർച്ചയായിട്ട് കൊടുക്കും. അതൊരു 7 മാസം വരെ കൊടുക്കും. പിന്നെ അബോർഷൻ കാണാമെന്നില്ല. എന്തായാലും ഏറ്റുമാനൂരിലെ സതീശൻ ഡോക്ടറാണ് ആ കേസ് രക്ഷിച്ച ഡോക്ടർ. 10 ആയിട്ടും ആ പേഷ്യന്റിന് വേണ്ടി കാത്തു നിന്ന് മരുന്ന് കൊടുത്ത്. അപ്പൊ അവിടെ ചെന്നപ്പോ അവര് പഴയ അവർക്ക് അറിയാവുന്ന ഒരു ഡോക്ടറുമാണ്, അറിയാവുന്ന പേഷ്യന്റും ആയിരുന്നു നേരത്തെ അവര്. അതൊരു നമ്മളെ അതൊക്കെ ഈ IAPH നിന്നാണ് ഇത്രയും കണക്ഷനൊക്കെ. ഞാൻ ഓരോ IHK ന്യൂസ് എടുത്ത് IHN ന്യൂസ് ഒക്കെ എടുത്ത് ഓരോ ഡോക്ടറെ വിളിച്ച് അവര് വേറൊരു ഡോക്ടറുടെ നമ്പർ തന്ന് അങ്ങനെ വിളിച്ച് ആ പേഷ്യന്റ് പോയി. രാത്രി അക്കണായിട്ടും റെസ്ക്യൂ റെമഡിയും കഴിച്ചപ്പോ ഒരു 3 ഡോസ് എടുത്തപ്പോ പിന്നെ അവർക്ക് ബ്ലീഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല. അതാണ് എൻ്റെ ഒരു അനുഭവം. ഇനി ആരെങ്കിലും ഒക്കെ എനിക്കൊക്കെ ഒന്ന് ഡോക്ടർ ആന്റി ഫോസ്ഫോലിപ്പിഡ് നോക്കി എപ്പോഴെങ്കിലും കേസ് വന്നിട്ടുണ്ടോ? ആ ഫോസ്ഫോലിപ്പിൻ നോക്കുമ്പോൾ അത് കൂടുതലാണെങ്കിൽ ഞാൻ കൊടുക്കുക ആർണിക്കയാണ് കൊടുക്കണം. ആർണിക്കയും കൊടുക്കും, ക്രിറ്റേജിയസും കൊടുക്കും. ആ ക്ലോട്ട് മാറാനല്ലേ? അതെ. അങ്ങനത്തെ കേസിൽ നമ്മൾ പ്രഗ്നൻസി ആവില്ലേ, ആവണതിന് മുന്നേ തന്നെ ഒരു ഡോസ് ആർണിക്ക 10 കൊടുക്കും. 10 കൊടുത്തിട്ട് ക്രിറ്റേജിയസ് ടിഞ്ചറും കൊടുക്കാം. പിന്നെ ഞാൻ നമ്മുടെ IAPH വരുന്ന മനോജ് ഡോക്ടറെ ഒരു ദിവസം വിളിച്ചു ചോദിച്ചു. മനോജ് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു സാലിസിലിക് ആസിഡ് 30 കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞു അങ്ങനത്തെ കേസ്. ഫോസ്ഫോലിപ്പിൻ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സ്പോട്ടിങ്ങും ഇത് വരുന്ന കേസിൽ സാലിസിലിക് ആസിഡ് കൊടുക്കാൻ പറ്റും. കാരണം അലോപ്പതി ഡോക്ടേഴ്സ് ആസ്പിരിൻ അല്ലേ കൊടുക്കുക, അപ്പൊ നമുക്ക് സാലിസിലിക് ആസിഡ് കൊടുക്കാൻ പറ്റും. അവര് ആസ്പിരിൻ കൊടുക്കാൻ കാരണം ബ്ലഡ് ക്ലോട്ട്സ് ഇൻ ദ ആർട്ടറീസ് മെയിനിലൊക്കെ ഉണ്ടാവുന്നത് കൊണ്ട് ഉണ്ടാവുന്നത്. പക്ഷെ എനിക്ക് ആർണിക്ക 10 കൊടുത്തിട്ട് സേവ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ആർണിക്ക 10 അവർക്ക് ഞാൻ കണ്ടിന്യൂ ആയിട്ട് ഒരു 7 മാസം വരെ കൊടുത്തത് ഫസ്റ്റ് ആർണിക്ക 10, പിന്നെ ആർണിക്ക 30, ഇങ്ങനെ ഞാൻ കൊടുക്കുന്ന അക്കണേറ്റ് 30, ആർണിക്ക 30, സെൻസിഫിക 30. അത് രാവിലെ ഉച്ചയ്ക്കും രാത്രി ഓരോ ഡോസ് വെച്ചിട്ട് ഒരു 5 മാസം വരെ കൊടുക്കും. പിന്നെ യൂറിനിൽ ആൽബുമിൻ കാണുവാണെങ്കിൽ ആൽബുമിൻ യൂറിനറി ഇൻഫെക്ഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഹെലോണിയസ് 6x. ഡോക്ടർ പറഞ്ഞേ ഹെലോണിയസ് എപ്പോഴാ? അതെ, പ്രഗ്നൻസി ടൈമില് യൂറിനറി ഇൻഫെക്ഷൻ ആൽബുമിനും ഒക്കെ വരുവാണെങ്കിൽ ഹെലോണിയസ് ആണ് എനിക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഇനി ആരെങ്കിലും ഒക്കെ ഡിസ്കഷന് വരട്ടെ. നമുക്ക് ഡിസ്കഷന് വേണ്ടി ആരും മുമ്പോട്ട് വരുന്നില്ലേ? ഇല്ല, എല്ലാവർക്കും സംശയങ്ങളൊന്നും ഇല്ല. ഡോക്ടറെ ആ ടോർച്ച് പോസിറ്റീവിന്റെ ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് പറയോ? കിട്ടിയില്ല. ഡിഫ്തീരിയം കൊടുക്കുന്ന കാര്യം പറഞ്ഞിട്ട് ബാക്കി മനസ്സിലായില്ല.
ടോർച്ച് പോസിറ്റീവ് ആകുമ്പോഴേ അത് നമുക്ക് ടോർച്ച് റുബല്ല 4 എണ്ണം ഇല്ലേ, റുബല്ല, സൈറ്റോമെഗല്ലസ്, ഹെർപ്പീസ്, അങ്ങനെ 4 എണ്ണം. അപ്പൊ ഹസ്ബൻഡിന്റെയും വൈഫിന്റെയും ടോർച്ച് ചെക്ക് ചെയ്യണം. അത് മനസ്സിലായി. ആന്റിസ്പം ആന്റിബോഡിയും ചെക്ക് ചെയ്യണം. എന്നിട്ട് 2 പേർക്ക് 4 എണ്ണം പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ കാർസിനോസിൻ 10 എണ്ണം കൊടുക്കാം 2 പേർക്ക്. പിന്നെ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് സരസപ്പാഡിലെ ടിഞ്ചർ, ഇച്ചിനേഷ്യ ടിഞ്ചർ. പിന്നെ ടോക്സോപ്ലാസ്മ 30 തുടങ്ങിയിട്ട് 1 വരെ കൊടുക്കണം. പിന്നെ ഈ ഹെർപ്പിസ് വൈറസും റുബല്ലയൊക്കെ പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ മലാൻഡ്രിനും കൊടുക്കണം. മലാൻഡ്രിൻ. അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ടോർച്ച് ഒന്നുകൂടെ ബാക്കിയെല്ലാം നോക്കിയില്ലെങ്കിലും ടോക്സോപ്ലാസ്മ ഏതാണോ കൂടുതലുള്ളത് അത് മാത്രം ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യും. അത് നെഗറ്റീവായിട്ട് കൺസീവ് ആകാൻ പാടില്ല. അപ്പൊ കൺസീവ് ആകണതിന് മുമ്പ് ഈ അബോർട്ടീവ് ടെൻഡൻസി ഉള്ളവർക്ക് നമ്മൾ സിഫിലിന കൊടുത്ത് അവര് ഈ പ്ലംബമെറ്റ്, സീറോബാക്ടറി, വൈബാർണം, പ്രോണിഫോളിയം അതെല്ലാം, പിന്നെ അലട്രീസ്, യൂട്രൈൻ ടോണിക് ആയിട്ടുള്ള മെഡിസിൻസ് കൊടുക്കും. ഒരു നടുവേദനയൊക്കെ ഉള്ള ഒരു പേഷ്യന്റ് ആണെങ്കിൽ ഹെലോണേസ് കൊടുക്കാം. അനീമിക് യൂട്രസ് ആണെങ്കിൽ അലട്രീസ് കൊടുക്കാം. പിന്നെ ബ്ലൈൻഡ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കൊടുക്കാവുന്നത് വൈബാർണം, പ്രോണിഫോളിയം. അതാ പ്രഗ്നൻസി പോസിറ്റീവ് ആകുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ തുടങ്ങിയിട്ട് ഒരു 7 മാസം വരെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് കൊടുക്കാറ്. ഡിഫ്തിരിനും സിഎം കൊടുക്കണ കാര്യം പറഞ്ഞ അതെപ്പോഴാ? ഡിഫ്തിരിനും കൊടുക്കണം 4 പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ. ഡിഫ്തിരിനും സിഎം കൊടുക്കാം. ഡിഫ്തിരിന് ഏതെങ്കിലും 1 മതിയോ 2 കൊടുക്കണോ? ഇത് ടോർച്ച് 4 എണ്ണം ഇല്ലേ, ടോക്സോപ്ലാസ്മ, റുബല്ല, അതെല്ലാം പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്റെ ഒരു രീതി എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ആ ഫാമിലി ഹിസ്റ്ററി എടുക്കുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു ക്യാൻസറസ് കണ്ടീഷൻ അല്ലെ ആ പേഷ്യന്റിന് ഒരു കാർസിനോസിന്റെ സിംറ്റം ഉണ്ടെങ്കിൽ കാർസിനോസിൻ 10 കൊടുക്കും. അതല്ല അവർക്ക് എപ്പോഴും ഒരു ഇൻഫെക്ഷന്റെ രീതിയിലുള്ള ഒരു പേഷ്യന്റ് ആണെങ്കിൽ ഞാൻ ഡിഫ്തിരിന് ചെയ്യാൻ പോകും. എന്നിട്ട് ഇച്ചിനേഷ്യ ടിഞ്ചർ ആദ്യം കൊടുക്കും. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് 200. ചില കേസിൽ 2 കൊടുക്കും. അപ്പൊ പിന്നെ നമ്മൾ ഏതൊക്കെ പോസിറ്റീവ് ഉണ്ട് അത് നമ്മൾ നോക്കി നെഗറ്റീവ്. പിന്നെ ഇപ്പൊ നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട്, റുബല്ല കിട്ടുന്നുണ്ട്, ടോക്സോപ്ലാസ്മ ഉണ്ട്, അത് കൊടുക്കാം. പിന്നെ സൈറ്റോമെഗലസ് അതൊക്കെ 200 ഒക്കെ കിട്ടുന്നുണ്ട്. എൻ്റെ ആകെ റുബല്ല മാത്രമേ, റുബല്ലയും ടോക്സോപ്ലാസ്മയും. ഞാൻ ഈ ഡിഫ്തിരിനും കാർസിനോസിനുമാണ് സിഎം കൊടുക്കണ്ടേ? താങ്ക് യു. ഓക്കെ. നമുക്കിപ്പോ എക്സാം ഫീവർ ഒക്കെ വരുന്ന എക്സാമിനൊക്കെ ഇതുള്ള കുട്ടികൾക്ക് ഈ ബാച്ചുലർ റെമഡി ലാർച്ചും എമിലസ് ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ട് നല്ല ആക്ഷൻ ഉണ്ട് കേട്ടോ. പരീക്ഷ പേടിയൊക്കെ ആയിട്ട് വരുന്ന കുട്ടികൾക്ക് തൽസീമിയം, ലൈക്കോപോഡിയ, സൈലീഷ്യ കൊടുത്തിട്ട് ആക്ഷൻ ഉണ്ട്. ഈ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് ഹീറ്റ് കൂടണതിന് എന്താ കൊടുക്കണേ എല്ലാവരും? ചൂട് കൂടിയിട്ടേ തലവേദനയും ഇതൊക്കെ വരുന്നതിന് എന്താണ് ആരിലും ഒന്ന് അഭിപ്രായങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ കൊള്ളായിരുന്നു. ഗ്ലോണോയിനും കൊടുക്കാറുണ്ട് ഡോക്ടറെ. ഞാൻ ഗ്ലോണോയിനും കൊടുക്കും. സോൾ വണ്ണം കൊടുക്കാറുണ്ട്. ഏതാ? സോൾ വണ്ണം കൊടുക്കാറുണ്ട്. സോൾ വണ്ണം, SOL. ഓക്കെ. പിന്നെ ഫെറം ഏതെങ്കിലും കൊടുക്കാറുണ്ട്. അതും നല്ല ആക്ഷൻ കാണാറുണ്ട്. ഞാൻ സ്വയം കഴിച്ചു നോക്കി. എനിക്ക് ഒട്ടും വയ്യായിരുന്നു. ഉച്ചയ്ക്ക് ഒരു 11 മണിയാകുമ്പോഴത്തേക്ക് തുടങ്ങി നമ്മളൊരു കിറങ്ങിയ മാതിരി തലവേദനയും വയ്യാതെ കിടക്കണം പേഷ്യന്റിനെ നോക്കാൻ തോന്നില്ല അങ്ങനെ. അപ്പൊ ഞാൻ ഗ്ലോണൈൻ കഴിച്ചു നോക്കി, നാട്രമോറ് കഴിച്ചു നോക്കി. എനിക്കൊരു റിലീഫും കിട്ടിയില്ല. ഞാനപ്പോ ചന്ദ്രഭാനുവിന്റെ അടുക്ക വിളിച്ച് ചോദിച്ചപ്പോ ചന്ദ്രഭാനു പറഞ്ഞു നാട്രമോറില് നാട്രം കാർബ് 30 കഴിക്കാൻ പറ്റും. വണ്ടർഫുൾ ആക്ഷൻ കേട്ടോ. എനിക്ക് ഇന്ന് അത് കഴിച്ചിട്ട് ഇന്നിപ്പോ എനിക്ക് അങ്ങനത്തെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടേ തോന്നില്ല. ഞാൻ ആക്റ്റീവായിട്ട്. പിന്നെ തലവേദന ഉള്ളപ്പോഴാണ് ഗ്ലോണൈൻ കഴിച്ചു നോക്കി. ഞാൻ ഗ്ലോണൈൻ കഴിച്ചു. തലവേദന ഉള്ളപ്പോഴാണത് ഞാൻ കൊടുക്കാറില്ല. തലവേദന ഉണ്ടെങ്കിൽ വെയില് കൊണ്ടിട്ട് തലവേദന എന്ന് പറയുമ്പോഴാണ് ഗ്ലോണൈൻ കൊടുക്കാറ്. ഇതിപ്പോ നമ്മള് വെയിലത്ത് പോയിട്ടൊന്നുമല്ല, ഒരു 10-15 ചൂട് കൂടുമ്പോ വെറുതെ ഇരിക്കുമ്പോൾ നാട്രം കാർബാ കൊടുക്കാറ്. നാട്രം കാർബ് നമ്മൾ വീടിനകത്ത് ഇരിക്കുമ്പോ തന്നെ അങ്ങോട്ട് നമുക്കങ്ങ് ഭയങ്കര ടയേർഡ്നെസ്സും
നമുക്ക് വയ്യാന്നുള്ള ഫീലിംഗ് ഒക്കെ ആയിട്ട് ഞാൻ എന്നിട്ട് പോയി രാവിലെ എണീറ്റിട്ടും പോയി കിടക്കുക. നമുക്ക് പേഷ്യൻ്റ് ഇല്ലെങ്കിൽ പോയി കിടക്കുക. അപ്പൊ എനിക്ക് ഇന്നിപ്പോ അതുകൊണ്ട് വളരെ എഫക്റ്റീവായി ആർക്കെങ്കിലും ഉപകാരപ്പെട്ടോട്ടെ, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു. മാഡം ഒരു പുതിയ ആള് ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ഭാഗ്യലക്ഷ്മി മാഡം. ഭാഗ്യലക്ഷ്മി വരൂ വരൂ വരൂ. മാഡം അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത് സംസാരിച്ചോളൂ. ഹലോ സന്ദേശി, കേൾക്കുന്നില്ലേ? കേൾക്കുന്നുണ്ട് മാഡം, കേൾക്കുന്നുണ്ട്. ശാന്താചന്ദ്രൻ പിന്നെ അല്ല, ഇപ്പം ഈ ചൂടിന് നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു മരുന്നാണ് മെന്ത ടിഞ്ചർ. അല്ലേ? മെന്ത കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാല് അവരുടെ ശരീരം തണുക്കും, ചൂടത്ര അഫക്ട് ചെയ്യില്ല. ശരി ശരി. തണുപ്പിന് എഫൈറ്റിസ് കൊടുക്കുന്ന പോലെ ഇത് കൊടുക്കാം. ഞാൻ നേട്രം കാർബ കൊടുക്കുന്നേ. ഇപ്പൊ ഈ ചേച്ചി ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ നേട്രം 100 6Sലാണോ നേട്രം കാർബ് 30 എടുക്കാൻ പറഞ്ഞു? അതെ 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 അതെ. ശരി. എനിക്ക് ഭയങ്കര എഫക്റ്റീവായി. ഭാഗ്യം. എനിക്കങ്ങ് ഒട്ടും വയ്യായിരുന്നു. ചൂട് വരുമ്പോഴേ നമുക്കങ്ങ് ഡള്ളായിട്ട് ഇല്ലാതിരിക്കും. അപ്പൊ മെന്ത ടിഞ്ചർ അല്ലേ? മെന്ത ടിഞ്ചർ നമ്മൾ അവരെ കുടിക്കുന്ന വെള്ളത്തിനകത്ത് കുറച്ച് ഒഴിച്ചു വെച്ചിരിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ മതി. അപ്പൊ അങ്ങ് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കുടിക്കുന്ന വെള്ളം നല്ലപോലെ കുടിക്കാൻ പറയണം. ആ വെള്ളത്തിനകത്തൊരു 10-15 തുള്ളി മെന്ത ടിഞ്ചർ ചേർത്ത് വെച്ചിരുന്നാലേ നമുക്ക് ബോഡിക്ക് ഒരു സൂത്ത്നെസ് കിട്ടും. ഭാഗ്യലക്ഷ്മി മാഡം തണുപ്പിന് ഏതോ ഒന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ, ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് 30. അത് നല്ല ഓപ്ഷനാ. തണുപ്പ് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യാതിരിക്കും. തണുപ്പ് രാജ്യത്തൊക്കെ പോകുന്നവർക്ക് അത് കൊടുത്തിരുന്നാലേ ദിവസം ഓരോ ഡോസ് കഴിച്ചാൽ അവർക്ക് തണുപ്പ് ഫീൽ ചെയ്യത്തില്ല. അതുപോലെ തന്നെ ചൂട് കാലത്ത് നമുക്ക് ഈ മെന്ത ടിഞ്ചർ നല്ലതാണ്. ഒരുപാട് വേണ്ട. ഏത് പൊട്ടൻസി കൊടുക്കണം? 30. ഞാൻ കൊടുക്കണത് മിഫൈറ്റിസ് ആണ്. മിഫൈറ്റിസ് ടൂ മച്ച് കോൾഡ്. ഈ കോൾഡ് രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ പോകും. മെഫൈറ്റിസ് അല്ലേ? മെഫൈറ്റിസ് അത് തന്നെയാണ് പറഞ്ഞത് മാഡം. ഭാഗ്യലക്ഷ്മി മാഡം പറഞ്ഞത് അത് തന്നെ മാഡം. മെഫൈറ്റിസ് ആണോ പറഞ്ഞത്? അതെ. ശരി. ഞാൻ കേട്ടത് ഗ്രാഫൈറ്റിസ്. അല്ലല്ല, മെഫൈറ്റിസ്. മിഫൈറ്റിസ് വളരെ എഫക്റ്റീവ് ആണ്. ആന്റിയംഗ്രൂഡം ഒരു നല്ല മെഡിസിൻ ആണ് കേട്ടോ. ചൂടിന് എക്സ്ട്രീംസ്. അല്ല, ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഒരുപാട് യൂസ് ഉണ്ട് മെഡിസിന്. പിന്നെ ഈ ഇതും വെർട്ടിഗോ, അലർജി, റാഷൊക്കെ വരികയാണെങ്കിൽ, തലകറക്കമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ കോക്കുലസ് ആണ് വരുന്നത്. എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞില്ലേ, തലവേദനയ്ക്ക് ക്ലോറൈനും ലാക്ടസിസും ആണ് ഏറ്റവും നല്ലത്. അത് സിംറ്റംസിന്റെ ഇത് നോക്കി കൊടുക്കണം. ചുമ്മാ അങ്ങോട്ട് കൺവടച്ച് കൊടുത്താൽ ശരിയാകിയ. സരസപ്പാടിലെ ടിഞ്ചർ കൊടുക്കണം, നല്ലതാ ഈ സമയത്ത്. ഞാൻ സരസപ്പാടില് ഇട്ട് വെള്ളം തിളപ്പിച്ച് കുടിക്കാമല്ലോ. സരസപ്പാടില് പിന്നെ തണുത്ത വെള്ളത്തിൽ കുളിക്കുന്നത് ഒരു ആശ്വാസം. അതെ. റാഷൻ ഏതാ പറഞ്ഞേ? ചൂട് കുരു പോലെ വന്നേ? അതിന് പറഞ്ഞത് ചൂട് കുരുവിന് പറഞ്ഞത്, റാഷിന് പറഞ്ഞത് കോക്കുലസ് ഇൻഡിക്ക. കോക്കുലസോ പോപ്പുലസോ? കോക്കുലസ് ഇൻഡിക്ക, COCCUNUS. മറ്റേ വെർട്ടിഗോയ്ക്കും ട്രാവലിംഗ് സിക്നസിനൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന കോക്കുലസ്. അതെ അതെ. പിന്നെ നേത്രക്കാർ അതൊക്കെ പറഞ്ഞത്, അതുകൊണ്ടാണ് വീണ്ടും പറയാത്തെ. പിന്നെ ബ്രയോണിയാൻ ബൈക്ക് ഉണ്ട്, അതേ സിംറ്റം. ബ്രയോണിയായിക്കും ഉണ്ട്. ഇപ്പോഴത്തെ കംപ്ലൈന്റ്സിനൊക്കെ ബ്രയോണിയ നല്ല എഫക്റ്റീവ് ആവുന്നുണ്ട് ചുമയ്ക്ക്. അവിടൊന്നും സൺസ്ട്രോക്ക് ഇല്ല. സൺസ്ട്രോക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ ക്ലോറൈൻ തന്നെയാണ് നല്ലത്. ഇവിടെ വടക്കേന്ത്യയിലൊക്കെ സൺസ്ട്രോക്ക് ഉണ്ട്. പക്ഷെ ഇത്രയും ചൂടായിട്ട് ഇവിടെ കേരളത്തിൽ ഇപ്പൊ അധികം കേൾക്കാനില്ല സൺസ്ട്രോക്ക്. കേരളത്തിലില്ല. ഈ മഹാരാഷ്ട്ര, ഇങ്ങനെ ഈ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചൂടിയ, അതായത് രാജസ്ഥാൻ, ഈ
പഞ്ചാബ് അവിടെയൊക്കെയാണ് സൺസ്ട്രോക്ക് ഉള്ളത്. അല്ല, കഴിഞ്ഞ വർഷം ഇത്ര ചൂടില്ലാതിരുന്നിട്ടും കേരളത്തിൽ അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ സൺസ്ട്രോക്ക് കേട്ടു. പക്ഷെ ഈ പക്ഷെ വർഷം നമ്മള് ഇത് ചൂടിന് മരുന്ന് കൊടുക്കുക, അതിന്റെ കൂടെ തന്നെ ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് കൂട്ടാനുള്ളതും കൂടെ സപ്ലിമെന്റും കൂടെ കൊടുക്കണം. ഹൈഗ്രോഫില ഹൈഗ്രോഫീലിയ. ഹൈഗ്രോഫില എന്തിനാണോ എന്തോ സോയപ്പൻ ഡോക്ടർ ആണല്ലോ ഇട്ടിരിക്കുന്നത്. ഞാന് ഇത് റാഷിന് കൊടുക്കാറില്ല, നമ്മുടെ പ്രിക്ലി ഹീറ്റിന് കൊടുക്കാറില്ല. അത് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ വന്നങ്ങ് പറഞ്ഞു മറ്റേ മെസ്സേജ് എഴുതുന്ന സമയം കൊണ്ടേ അത് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണല്ലോ നോത്തിട്ടാ ഞാൻ അങ്ങനെ ഇട്ടത്. അതെ, നമ്മുടെ ഭാഗ്യലക്ഷ്മി ഭാഗ്യലക്ഷ്മി പിന്നെ ഏപ്പിസ് മെലിവിക്കായി ഒരു നല്ല മെഡിസിൻ ആണ് സമ്മർ റാഷിന് കേട്ടോ, കുരുക്കളിന്ന് വരും. അതുപോലെ അതുകൊണ്ടൊന്നും കുറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ സഫർ കൊടുത്തിട്ട് കൊടുക്കണം, അന്നേരം എഫക്റ്റ് കിട്ടും. എനിക്ക് ഏറ്റവും എഫക്റ്റീവ് കിട്ടിയിട്ടുള്ള സിസീലിയൻ 30 ആണ്. പിന്നെ മദർ ടിഞ്ചർ വേവിടാരാണ്ടോ പറയുന്നത് കേട്ടു, ജെറേനിയം, അതും വളരെ എഫക്റ്റീവാ. ജെറേനിയം ഇപ്പൊ ഈ ഡയബറ്റിക് ഉള്ളവർക്കായിരിക്കും കൂടുതൽ ചൂട് ബാധിക്കുന്നത്. അപ്പൊ സിസിജി കുറച്ചുകൂടെ നന്നായിരിക്കും അല്ലേ മാഡം? ഡയബറ്റിക് ഉള്ളവർക്ക് സിസിജി നല്ലതാ, ഞാനും കൊടുക്കാം. സിസിജി നല്ലതാണ്, ഇൻസുലിനും നല്ലതാ. ഇൻസുലിൻ എടുക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ ഇൻസുലിൻ തരട്ടിയും നല്ലതാ. ഡയബറ്റിക് ഇല്ലാത്തവർക്കും ജെറേനിയം പറയുന്നത് ഈ ചിറ്റമൃതം അങ്ങനെ ഏതാണ്ട് ഒരു സാധനമല്ലേ മലയാളത്തിൽ? ഏതാ സാർ? ജെറേനിയം നൈട്രിക്കം പറയുന്നത് ചിറ്റമൃതം അങ്ങനെ ഏതാണ്ടല്ലേ മലയാളം? ജെറേനിയത്തിന്റെ ജെറേനിയം മല്ലിയല്ലേ? മല്ലിയാണ് അല്ലേ? മല്ലിയാണെന്ന് തോന്നുന്നു ജെറേനിയം. അത് കോവിഡിന്റെ സമയത്ത് പനിക്ക് കൊടുത്ത് ഒരുപാട് പേർക്ക് കുറഞ്ഞു. ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള പനി, കണ്ടമാനം പനി വന്നവർക്കൊക്കെ ജെറേനിയം നൈട്രിക്കൻ ടിഞ്ചർ കൊടുത്തപ്പോ കുറഞ്ഞു, ഒത്തിരി പേർക്ക് കുറഞ്ഞു. ഇപ്പത്തെ വെയിലിന് ഈ കുട്ടികൾക്ക് ടെമ്പറേച്ചർ വിട്ടു പോകണില്ല, ഒരു ലോ ടെമ്പറേച്ചർ നിൽക്കണം. അങ്ങനെയുള്ള കേസിൽ എന്തായിരിക്കും ഡോക്ടറെ? എനിക്ക് ഈ സ്ലോ ഇങ്ങനെ എപ്പോഴും ടെമ്പറേച്ചർ നിൽക്കും. ടോട്ടൽ കൗണ്ട് നമ്മളെ ബ്ലഡ് CBC നോക്കുമ്പോൾ ടോട്ടൽ കൗണ്ട് കൂടുന്ന കേസുകളിൽ ബാപ്റ്റീഷ്യ ടിഞ്ചർ ഒരു മാസം ഞാൻ കൊടുക്കാറുണ്ട്. വളരെ അത് കൊടുത്തിട്ട് കുറയണില്ല. ഒരു 3 ഡ്രോപ്പ് വെച്ചിട്ട് അതൊരു മാസം കൊടുക്കണം. അപ്പൊ ഈ കൗണ്ട് കുറയും, ടോട്ടൽ കൗണ്ടിലും വ്യത്യാസം വരും. ആ ബ്ലഡിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു സെപ്റ്റിസേമിയ കണ്ടീഷൻ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ്സ് കൂടുതലാണ്. ബാപ്റ്റീഷ്യ മതി ഡോക്ടറെ. പിന്നെ നമുക്ക് റെസ്പിറേറ്ററി ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നോക്കിയിട്ട് കൊടുക്കണം. വേറെ സിംറ്റംസ് ഒന്നും തന്നെ കിട്ടണില്ല ആ കുട്ടിക്ക്. ട്യൂബർകുലം കൊടുക്കപ്പോ വിശപ്പില്ല എന്നുള്ളൊരു കണ്ടീഷനേ ഉള്ളൂ. ട്യൂബർകുലം കൊടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ഈ ബാപ്റ്റീഷ്യ ടിഞ്ചർ 1 മന്ത് അങ്ങ് കൊടുക്കും. പിന്നെ ഇപ്പൊ നമ്മള് ഭാഗ്യലക്ഷ്മി ഒരു ഇമ്മ്യൂണോ ഒരു ഫോഴ്സിന്റെ ഒരു ഇമ്മ്യൂണോ ഒരു മെഡിസിൻ പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു, അതും കൂടെ കൊടുക്കാം. 3 നേരമൊക്കെ മതിയോ? 3 നേരം കൊടുക്കണം. ചെറിയ കുട്ടികൾ അവര് 3-4 ഡ്രോപ്പ് കൊടുത്താൽ മതി. അത് കഴിഞ്ഞ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ബ്ലഡ് ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ടോട്ടൽ കൗണ്ടിൽ നല്ല മാറ്റമുണ്ട്, നോർമലാണ്. 30 കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, പക്ഷെ എന്നിട്ടും അതിന് അനക്കമില്ല. 30-ലല്ല, ടിഞ്ചറിലാണ്. ഇത് ട്യൂബർകുലം 10 ഒരു ഡോസ് കൊടുക്കാം. അപ്പൊ അതിന് വ്യത്യാസം വരും. നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം. സൂര്യ പിള്ളേരെല്ലാം നമുക്കും കുടിക്കാൻ ഭയങ്കര പാടാണ്, ഭയങ്കര കയ്പും. അതുകൊണ്ട് ജെറാനിയം മാക് അല്ലേ, ജെറാനിയം നൈട്രിക് ആണോ? ജെറാനിയം ഞാൻ കൊടുക്കും. പനിയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞത് കേട്ടില്ലായിരുന്നു. കുറുപ്പ് സാറ് പറഞ്ഞത് കേട്ടില്ല. ഞാൻ നോക്കിയിട്ട് പറയാം. ഞാനവിടെ കേസ് റെക്കോർഡിൽ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്.
ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു ജെറാനിയം മാക്ക പറഞ്ഞത് കുറുപ്പ് സാർ. അതാണ് ഒരു മിനിറ്റ്, പല കേസ് റെക്കോർഡുണ്ട് ഇവിടെ. ആ സമയത്ത് കൊടുത്ത കേസ് റെക്കോർഡുകൾ ഇരിപ്പുണ്ട്, ഞാൻ എഴുന്നേറ്റ് എടുക്കണം. ഹോമിയോപ്പതി ബുക്സിന്റെ ഒരു പൂളിനകത്താണ് കുറുപ്പ് സാറ് ഇരിക്കുന്നത്. ഓരോരോ ബുക്കും നോക്കി 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 നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരും. ജെറേനിയം ചിറേറ്റയാണ്, അത് ജെറേനിയം ചിറേറ്റയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞ ചിരാറ്റ. ജെൻഡിയാന ചിരാട്ടയല്ലേ ഡോക്ടറെ? ജെറേനിയ ചിറേറ്റയാണ് കൊടുത്തത്. ഞാൻ കൊടുത്തത് ജെറേനിയ ചിറേറ്റായ. ഒത്തിരി പേർക്ക് കുറയാതെ വന്നവർക്കെല്ലാം പനി അന്നേരം തന്നെ 1 മണിക്കൂർ 2 മണിക്കൂറിനകം കുറഞ്ഞു. പിന്നെ വേറൊരാൾ എന്നോട് പറഞ്ഞു തന്ന എന്റെ ഒരു കൂട്ടുകാരൻ സ്ഥിരം കൊടുക്കാറുണ്ട്, യൂക്കാലിപ്റ്റസ് കൊടുത്താൽ കുറയുമെന്നാ പുള്ളി പറയുന്നത്. അത് ജെൻഷ്യാന അല്ലേ? ജെൻഷ്യാന ചിറേറ്റ. ജെൻഷ്യാന ചിരാറ്റയാണ് എനിക്കും. അല്ലെങ്കിൽ ജെൻഷ്യാന ചിറേറ്റ. ശരിയാ, ജെൻഷ്യാന ചിരാറ്റാന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു അവസാനം. ജെൻഷ്യാന ചിരാറ്റ പനി മാറാനായിട്ട് നല്ലതാ. പിന്നെ ജെൻഡിയാന ലൂട്ട വിശപ്പുണ്ടാവാനായിട്ട് നല്ലതാ. ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ കുട്ടിക്ക് വിശപ്പില്ല. ഇപ്പം ഡോക്ടർ പറയുന്ന കേട്ടിട്ടേ പനി കൂടുതൽ ദിവസം നിൽക്കുന്നത് വിശപ്പും ഇല്ലെങ്കിൽ വിരയുടെ ശല്യം ഉണ്ടാന്നുള്ളത്. പിക്രിക് ആസിഡ് കൊടുത്താലും വിശപ്പുണ്ടാകും. വിശപ്പില്ലാത്ത കുട്ടികൾക്ക് പിക്രിക് ആസിഡ് നല്ലൊരു മെഡിസിൻ, എന്റെ അനുഭവത്തിൽ നിന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ, പുസ്തകത്തിലൊന്നും നോക്കി പറയുന്നത്. ലോ ഫീവർ ഹൈ ഫീവർ ഇല്ല. ഫീവർ ഇല്ലേ? ഹൈ ഫീവർ ഇല്ല, ലോ ഫീവർ 98 ഡിഗ്രി ഒക്കെ കാണിക്കണുള്ളൂ. ഇടയ്ക്ക് ഒരു ഡോസ് പൈറോജിനം കൊടുത്തേ. അതും കൊടുത്തു. അത് കൊടുത്തു. പിക്രിക് ആസിഡ് കൊടുത്തേ. കൊടുത്ത് എന്നിട്ട് ഈ വെറൈറ്റം ബ്രീഡ് 200 ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞോട്ടെ. എന്നാ നോക്കിക്കുന്നതിനാ ഈ പരമേശ്വര കുറുപ്പ് ഡോക്ടറിന്റെ ഒക്കെ ഓരോന്ന് കേട്ടോണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. മരുന്നുകള് കേൾക്കാൻ പറ്റി. അതിനേക്കാളും കൂടുതലായിട്ട് ഈ ടോർച്ച് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം എന്താണെന്ന് ഇന്ന് ആദ്യമായിട്ടാണ് കേൾക്കുന്നത്. ടോർച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള വാക്കുകളെ അൺകുക്ഡ് മീറ്റ്, നോട്ട് പ്രോപ്പർലി കുക്ഡ് മീറ്റ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. എന്ന് വെച്ചാൽ പൂച്ചയില്ലേ, പൂച്ചയുടെ കാഷ്ടത്തിൽ നിന്നൊക്കെ അത് ചെടികളിലൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് ആ ചെടികൾ തിന്ന പശുവിന്റെ ബീഫ് പിന്നെ ചിക്കൻ, ആ നോൺ വെജ് ഒരു പ്രോപ്പറായിട്ട് കുക്ക് ചെയ്യാതെ കഴിക്കുന്നവർക്ക് ബോഡിയിൽ വരുന്നൊരു ആന്റിബോഡിയാണ് ഈ ടോർച്ച്. പിന്നെ അതിന്റെ കൂടെ വരുന്ന 5ാമത് നമ്മൾ ജർമ്മൻ മീസൽസ് അങ്ങനെയൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ റുബല്ല. ഇത് അബോർഷന് അതിൽ ആ ടോർച്ചിൽ കറക്റ്റായിട്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ടോക്സോപ്ലാസ്മ കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സിംറ്റം ഒരു അബോർഷൻ ഒന്നും കൺസീവ് ആവില്ല. ഒന്നാമത്തെ. രണ്ടാമത്തെ കൺസീവ് ആയാൽ തന്നെ അബോർട്ടീവ് ടെൻഡൻസി കൂടുതൽ. മൂന്നാമത്തെ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ അബോർഷനും ആയില്ലെങ്കിൽ ഫീറ്റൽ അബ്നോർമാലിറ്റി എന്ന് അത് നല്ല കറക്റ്റായിട്ട് അതിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ഈ ഗൈനക്കോളജിക്കൽ കേസുകളിലെ കൃത്യം മെഡിസിൻ അല്ലെങ്കിൽ ആക്ഷൻ കിട്ടത്തില്ല എന്നുള്ളതിന് എനിക്ക് തന്നെ ഒരു തെളിവുണ്ട്. 17-18 വയസ്സുള്ള ഒരു പെൺകുട്ടി പീരീഡ് ആകാതെ ഞാൻ കുറച്ചു കാലം വെച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. ഒരു 5-6 മാസം ഞാൻ മരുന്ന് കൊടുത്തു. അവസാനം ഞാൻ പറഞ്ഞു വിട്ടു. നമ്മുടെ കുറിച്ചി ഹോമിയോ മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ, എനിക്ക് ആ ഡോക്ടറിന്റെ പേര് ഞാൻ മറന്നുപോയി, ഒരു ലേഡി ഡോക്ടർ ഒരാഴ്ച മരുന്ന് കൊടുത്തപ്പോൾ ആ കുട്ടിക്ക് പീരീഡായി. ഇന്ന് വരെ തുടർച്ചയായിട്ട് ഇപ്പം പീരീഡ് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക. അപ്പൊ അത് നമ്മൾ മെഡിസിന്റെ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന വന്ന മിസ്റ്റേക്ക് ആയിരിക്കാം. 18 വയസ്സിൽ ആ കൊച്ചിന് ആദ്യമായിട്ട് പീരീഡ് വന്നു. ഏതോ ഒരു മരുന്നാണ്, ഹോമിയോ മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ ഒരു ലേഡി ഡോക്ടറാണ് കൊടുത്തത്. എനിക്ക് എൻ്റെ ഡോക്ടറിന്റെ പേര് ഇതുവരെ എൻ്റെ പോയി.
വിജയലക്ഷ്മിയോ അങ്ങനെ എന്തോ ഒരു അല്ല ഡോക്ടറാണ്. അങ്ങനെയുള്ള കേസ് വരുമ്പോ നമ്മള് അൾട്രാസൗണ്ട് ചെയ്ത് നോക്കണം. റുഡിമെന്ററി യൂട്രസ് ആയിരിക്കും ചിലപ്പോ. അപ്പൊ നമ്മൾ അതിന് അതെല്ലാം വലുതാവാനുള്ള എല്ലാം മരുന്ന് നോക്കുന്നുണ്ട്. ബറേറ്റ കാർബ്, ബറേറ്റ മൂറ് അങ്ങനെയുള്ള മെഡിസിനിലേക്ക് പോകണം. സോ ഇത് ചിലപ്പോ അന്നേരം അതായിരിക്കില്ല മാഡം. കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരാഴ്ച കൊണ്ട് മെൻസസ് വന്നതല്ലേ പറയും. അവർ അലോപ്പതി എല്ലാ സ്കാനിങ്ങും എല്ലാം നോക്കി അവര് ഡോക്ടേഴ്സിന്റെ ഒക്കെ പരിശോധനയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു കുട്ടിയാണ്. പക്ഷെ ഇവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞ് ഹോമിയോ മരുന്ന് ഒരാഴ്ച കൊടുത്തപ്പോഴേ ഒരാഴ്ച കൊണ്ട് ആയി. അപ്പൊ റുഡിമെന്ററി യൂട്രസ് ഒന്നും അല്ല. അപ്പൊ ഇതെന്തോ എനിക്കിപ്പോ 1 വർഷം പീരീഡ് വരാതിരുന്ന ഒരു കുട്ടിക്ക് അത് ഒരു വർഷത്തിന് മുമ്പ് വരെ പീരീഡ് വരണമെങ്കിൽ രജിസ്ട്രോൺ എടുത്തിട്ടാ പീരീഡ് വന്നിരുന്നത്. ഇപ്പൊ ഞാന് ഇവിടുന്ന് ഒരു ഡോസ് ക്ലിനിക്കിൽ തന്നെ എന്ത് വരട്ടെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒരു ഡോസ് തൂജ സിയം കൊടുത്തു. പിറ്റേ ദിവസം മെൻസസ് ആയി. ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം. നെക്സ്റ്റ് ഡേ പീരീഡ് വന്നു. കറക്റ്റ് 7 ദിവസമായപ്പോ ബ്ലീഡിങ് നിർത്തുകയും ചെയ്തു. 1 വർഷം പീരീഡ് ഇല്ലാതിരുന്നു. മാഡം ഈ മെട്രേജിയ ഈ മെനോപോസൽ പീരീഡ് ഈ മെട്രേജിയ ഡോക്ടർ എന്താ കൂടുതൽ കൊടുക്കാറ്? ഞാൻ സിംറ്റമാറ്റിക് ലാക്ടോസിസ് കൊടുക്കാറുണ്ട്, ഫോസ്ഫറസ് കൊടുക്കാറുണ്ട്, അതൊക്കെ സിംറ്റമാറ്റിക്. അതല്ലാതെ ഇതുപോലെ കുറുക്ക് വഴികൾ, ഡോക്ടറുടെ കുറുക്ക് വഴികൾ ചിലതൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, അതാ അറിയാനാണ് ചോദിച്ചത്. സ്ട്രെസ് കൊണ്ട് ഇപ്പൊ IT ഫീൽഡിലൊക്കെ ജോലി ചെയ്യുന്നവര് രാത്രിയിലൊക്കെ ഉറക്കം നിൽക്കുമ്പോഴൊക്കെ പീരീഡ് വരാതിരിക്കും. മെന്റൽ സ്ട്രെസ്, ഹോർമോണൽ ഇംബാലൻസ് ഒക്കെ വരാം. നമുക്ക് അതെല്ലാം നോക്കിയിട്ട് ഇതൊക്കെ മെനോപാസ് പീരീഡിനോട് അടുത്ത് കഴിയുമ്പോഴാണ് ഈ പ്രശ്നം. അടുത്ത് കഴിയുമ്പോഴും വരും. നിക്കത്തില്ല, ബ്ലീഡിങ് നിക്കുകയല്ല, പലതും നിക്കുകയല്ല. പക്ഷെ എനിക്ക് ഫോസ്ഫറസിലും ലാക്ടോസിസിലും ഒക്കെ റിസൾട്ട് ഉണ്ട്. അപൂർവത്തിൽ കിട്ടാതെ വരും. അന്നേരം ഒന്ന് തൽക്കാലം ഒന്ന് പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ അതും ഉള്ള പരിപാടിയാണ്. ഞാൻ പറയട്ടെ, തലാപ്സിയോ ട്രിലിയോ കൊടുത്താൽ നിൽക്കുമല്ലോ ഡോക്ടറെ. ഹലോ, ഞാൻ പറയട്ടെ. ഈ മെനോപോസൽ ബ്ലീഡിങ്ങിന് ക്രിയോസോട്ട് വണ്ണം, പിന്നെ കാസിയോസൊപ്പോറോ ടിഞ്ചർ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാല് പെട്ടെന്ന് നിൽക്കും. എനിക്ക് ബ്ലീഡിങ് ഉണ്ടായിട്ട് നമ്മുടെ മരിച്ചുപോയ ഡോക്ടർ കാളിദാസൻ പറഞ്ഞു തന്നാണ്. ഞാനും ശാന്തയും എല്ലാവർക്കും കൊടുക്കുന്നതാണ്. ക്രിയോസോട്ട് വണ്ണം, കാസിയോസൊപ്പോറോ ടിഞ്ചർ നല്ല ഇഫക്റ്റീവാ. ഞാൻ ഇതിന് കൊടുത്തിട്ട് മാറിയില്ലെങ്കിൽ വേറെ മെഡിസിൻ ഞാൻ നോക്കാറുള്ളൂ. കാളിദാസൻ പറഞ്ഞു തന്ന ഒരു ടിപ്പാണ്. എനിക്ക് തന്നിട്ട് എന്റെ മാറി. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഞാൻ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മരുന്ന് പറഞ്ഞു തന്നു. അപ്പൊ ഞാനും ശാന്തി ഞാനും കൊടുക്കാറുണ്ട്. ക്രിയോസോട്ട് വണ്ണം എത്ര കൊടുക്കണം? സ്പെല്ലിംഗ് പറയോ? കാസിയോ, CASSIO. ഓക്കെ. കാസിയോ സൊപ്പോറോ, SOPORO. ക്രിയോസോട്ട് 1-2 ഡോസ് മതി ഭാഗ്യം. 2 ഡോസ് മതി. രാവിലെയും രാത്രിയിലും കൊടുക്കുക. പിന്നെ കാസിയോസൊപ്പോറോ 3 times ടിഞ്ചർ കൊടുക്കുക. 3rd day നിൽക്കും. ഒഫൻസീവ്നെസ് ഒന്നും കൂടി ഉണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ കറക്റ്റ് ആയിരിക്കും. എന്താണ് ഒഫൻസീവ് സ്മെല്ലും കൂടി ഉണ്ടെങ്കിൽ? ക്രിയോസോട്ട് ശരിക്കും നമ്മുടെ ഫോസ്ഫറസിന്റെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആണ്. പക്ഷെ ഇത്തിരിയും കൂടി വണ്ണവും ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാവുന്നേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനും കൂടി കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ പിന്നെ നോക്കണ്ട. മാഡം, അപ്പൊ എന്തായാലും ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ചോദ്യോത്തര വേള. ശൈല മാഡം ഡോക്ടർ അനിൽകുമാറാണ്. ഒരു കാര്യം പറയാനുണ്ട്. ഡോക്ടർ എന്താണ്? അല്ല, ഒരു പനി മാറാത്ത കേസ് പറഞ്ഞല്ലോ, പനി. അതിനിടയ്ക്ക് അതായത് പല മെഡിസിൻസ് കൊടുത്ത് കുറയുന്നില്ല. ഒരു ഒറ്റ ഡോസ് നക്സോമിക്ക 1000 എടുത്ത് 48 hours വെയിറ്റ് ചെയ്യാം, കുറയും. അതായത് നിങ്ങൾ എല്ലാ മെഡിസിൻസും കൊടുത്തിട്ട് അത് പ്രൂവ് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതാണ് കാര്യം. നക്സോമിക്ക 1000 കൊടുക്കുമ്പോ പ്ലെയിൻ ക്ലിയർ ആവും. അപ്പൊ ഓക്കെ ആവും. എന്നിട്ട് ഇൻഡിക്കേറ്റർ മെഡിസിൻ കൊടുക്കുക. അപ്പൊ ഓക്കെ ആവും. വിശപ്പും വരും ഡോക്ടറെ. നക്സോമിക്ക എന്ന് കഴിയുമ്പോൾ വിശപ്പും കൂടും തന്നെ. എല്ലാം കൂടി നമ്മുടെ പ്ലെയിൻ ഓഫ് ആക്ഷൻ ക്ലിയർ ആവും. ക്ലിയർ ആയി കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ ഇൻഡിക്കേറ്റർ മെഡിസിൻ കൊടുക്കുക. അപ്പൊ ഓക്കെ ആവും. നമുക്ക്
സോയ ഡോക്ടർക്ക് അത് പ്രയോജനം ചെയ്യും എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാം. ഡോക്ടറുടെ ടിപ്പ്. പിന്നെ എന്തായാലും നമ്മുടെ സമയം പോയത് അറിഞ്ഞില്ല കേട്ടോ. ഞാനും ഇപ്പോഴാണ് നോക്കിയത്, മണി 10 കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ആദ്യം വന്നെങ്കിലും പിന്നെ ചർച്ച ഗംഭീരമായി. സമയം പോയതേ അറിഞ്ഞില്ല. എന്തായാലും ചോദിച്ചോട്ടെ, ഇപ്പോഴത്തെ ഈ ക്ലൈമറ്റിൽ ഈ ചൂട് ഭയങ്കരമായിട്ട് കൂടി, ചൂട് താങ്ങാൻ വയ്യാതെ ശരീരം മൊത്തം ചൊറിച്ചിലെന്നും പറഞ്ഞ് പേഷ്യൻസ് വരുന്നുണ്ട്. പറഞ്ഞല്ലോ ഡോക്ടറെ, ഒത്തിരി മെഡിസിൻ പറഞ്ഞു. ഒത്തിരി പറഞ്ഞു, ഡോക്ടർ കേട്ടില്ല. ഡോക്ടർ അവസാനം നാളെ സാറേ, നാളെ ഒരു ഇതില് യൂട്യൂബില് വീണ്ടും വരുമല്ലോ, ഒന്നുകൂടെ കേട്ടാ മതി. ആന്റി കൂടെ ഒത്തിരി മെഡിസിൻ പറഞ്ഞു. സൾഫർ, പിന്നെ സിസ്റ്റീജിയം പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അത് ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഇന്നത്തെ മലയാള സെഷൻ സാറ് നമ്മളെ സെക്ഷൻ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാൻ സമയം കഴിഞ്ഞു. എന്തായാലും ശാന്താചന്ദ്രൻ മാഡം, കുറുപ്പ് സാറും അമ്പാടി മാഡം, അങ്ങനെ ഒത്തിരി പേര്, ഇപ്പം ഡോക്ടർ ഭാഗ്യലക്ഷ്മി മാഡം, ഒത്തിരി പേര്, എല്ലാവരും കൂടി ചർച്ച കൊഴുപ്പിച്ചു, ചോദ്യോത്തരവേള കൊഴുപ്പിച്ചു. എന്തായാലും സമയം പോയത് അറിഞ്ഞില്ല. നമുക്ക് ഇനിയും ഇതുപോലുള്ള ചർച്ചകൾ പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് സെപ്പിയ പറഞ്ഞ കേസ് ഇപ്പൊ എവിടെയാണ്, വളരെ ഹാപ്പി ആയിട്ട് ഇരിക്കുന്നു. സെപ്പിയ ടെന്ന ഓർത്തോ, അബോർഷൻ ടു കോയിഷൻ ആൻഡ് സെപ്പിയ ടെന്ന. അത് ലേഡീസിന് മാത്രമല്ല ജെന്റ്സിനും വളരെ എഫക്റ്റീവ് ആവുമെന്നാണ് ഇപ്പൊ അത് പ്രൂവ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. എന്തായാലും ശാന്താചന്ദ്രൻ മാഡത്തിന് വലിയൊരു നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ശുഭരാത്രി നേർന്നുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ മലയാളം സെഷൻ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. താങ്ക് യു IFPH. താങ്ക് യു. ഹാപ്പി ആൻഡ് പീസ്ഫുൾ സ്ലീപ്പ്. ഓക്കെ.